και το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς επίσης και οι συνδιοργανωτές, η Εθνική Επιτροπή Βιοειθικής και Τεχνοειθικής, το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Βιοειθικής, Τεχνοειθικής και Δικαίου, το Ερευνητικό Κέντρο Βιοπολιτικής του Παντίου Πανεπιστημίου, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος και το Ερευνητικό Εργαστήριο Management Intelligent Ethics του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης σας καλωσορίζουν στο σημερινό εορτασμό για την Παγκόσμια ημέρα Βιοειθικής. Η σημερινή Παγκόσμια ημέρα Βιοειθικής εορτάζεται με θέμα κατά των διακρίσεων και του στιγματισμού, η οποία αφενός εμπνέεται από το άρθρο 11 της Οικουμενικής Διακήρυξης για τη Βιοειθική και τα ανθρώπινα δικαιώματα και αφετέρου αναφέρεται ρητά ότι η μη διάκριση και ο μη στιγματισμός αποτελούν θεμελιώδεις αρχές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και φυσικά των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Το συνέδριό μας μεταδίδεται live streaming τόσο από το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όσο και από την BCI Media Broadcast Canadian and International Net TV Network, που είναι και ο χορηγός επικοινωνίας του σημερινού συνεδρίου. Ευχαριστούμε θερμά τους μεγάλους χορηγούς, τον Όμιλο Βιοιατρικής, την εταιρεία Leader, οι οποίοι σταθερά τα τελευταία χρόνια στηρίζουν τη διεξαγωγή αυτού του Διεθνούς Συνεδρίου για την Παγκόσμια ημέρα Βιοειθικής, καθώς επίσης και το φετινό υποστηρικτή, την εταιρεία Broken Hill Publisher. Dear conference attendees, the Greek Unit International Chair in Bioethics and Applied Philosophy Research Lab of the National and Kapodistrian University of Athens, with co-organizers including National Commission for Bioethics and Technoethics, the European Laboratory of Bioethics, Technoethics and Law, the Biopolitics Research Center, the National Center of Scientific Research Dimitrios, and the Management Intelligent Ethics Laboratory, Dimitrios University of Thrace, welcome you to today's celebration of World Bioethics Day. The theme of this year's celebration, Non-discrimination and Non-stigmatization, is inspired by Article 11 of UNESCO. Non-discrimination and non-stigmatization are significant aspects of human interaction and relationships. The Congress is being live-streamed by the Laboratory of Applied Philosophy of the National and Kapodistrian University of Athens and media sponsor BCI Media Broadcast Canadian and International TV Network. We would also like to extend our heartfelt thanks to our main sponsor, Bioethics Group, and Leader Company, for their consistent support in organizing this international conference for World Bioethics Day in past years. A special thanks as well to this year's supporter, Broken Hill Publisher. Και χωρίς άλλη καθυστέρηση, να παρακαλέσω τον καθηγητή Ευάγγελο Πρωτοπαπαδάκη, επικεφαλής του Ελληνικού Κλιμακίου International Chair Bioethics, να προσέλθει στο βήμα για το δικό του χαιρετισμό. Without further delay, I would like to invite Professor Evangelos Protopapadakis, Head of the Greek Unit of the International Chair in Bioethics, to the podium. Αξιότιμη κυρία Αντιπρίτανη, κυρία Τέος Πρίτανη, αγαπητοί φίλοι, είναι μεγάλη χαρά σήμερα να βρισκόμαστε εδώ. Θερμές ευχαριστίες στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών που φιλοξενεί την εκδήλωση αυτή. Η Παγκόσμια ημέρα Βιοειθικής εορτάζεται από το 2015 στην Ελλάδα κατά αποκλειστικότητα από το ελληνικό κλιμάκιο της έδρας βιοειθικής της UNESCO τότε, σήμερα International Research Chair in Bioethics. Και αυτό συμβαίνει αδιάλειπτα και με μεγάλη, τολμώ να πω, επιτυχία. Αλλά η επιτυχία αυτή δεν θα ήταν διόλου δεδομένη χωρίς τη σύμπραξη και τη συνέργεια και την αρρωγή, την ανιδιοτελή βοήθεια που προσφέρουν οι συνεργάτες του Εργαστήριου Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας και τα μέλη του.
Δεν θα αναφερθώ ονομαστικά, γιατί σίγουρα θα παραλείψω κάποιον και αυτό δεν θα είναι καθόλου καλό. Θα στενοχωρηθώ πρώτα απ' όλα εγώ, θεωρώ, αν ξεχάσω κάποιον, αλλά πραγματικά ειλικρινής ευχαριστίες και ευγνωμοσύνη σε όσους έχουν συνεργήσει για την εκδήλωση αυτή που θα παρακολουθήσουμε σήμερα. Δύο λόγια για την Διεθνή Παγκόσμια Μέρα Βιοειθικής. Η βιοειθική είναι ένα μέρος της ζωής μας, αναπόσπαστο. Λέει ο Πλάτων ότι η φιλοσοφία γίνεται είτε, το λέει στο Χαρμίδι, αν θυμάμαι καλά, είτε χάριν παιδείας ή μετασπουδής. Κάπου ρωτάει το Χαρμίδι, τα λέγει στα αυτά, παίζον ή σπουδάζον. Τι θέλω να πω με αυτό? Η φιλοσοφία, η ηθική και κατά συνέπεια η βιοειθική είναι εγωιτευτικές για το πνεύμα μας συναρπάζουν, παράλληλα όμως κάποιες φορές επιβάλλονται από την ανάγκη. Στην περίπτωση της βιοειθικής ισχύουν και τα δύο. Εγωιτεύει και συναρπάζει, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και χωρίς αυτήν. Γιατί? Διότι οι εξελίξεις, οι ραγδαίες, οι αλματώδεις εξελίξεις στους τομείς των βιοεπιστημών, της βιοιατρικής, των λεγόμενων επιστημών της ζωής, δημιουργούν ηθικά διλήμματα νέα ή παροξύνουν ήδη υπάρχοντα, τα οποία απαιτούν άμεση ενασχόληση μαζί τους και επίλυση, έτσι ώστε να μπορούμε να αλληλεπιδρούμε μεταξύ μας λειτουργικά. Αυτός είναι ο ρόλος της βιοειθικής και αυτά είμαστε εδώ σήμερα να συζητήσουμε και να ακούσουμε. Dear Professor Savulescu, dear Professor Andorno, welcome. We're delighted to have you here. Excuse my Greek. We are in Greece, so the largest part of my short address should be in Greek, but we are delighted to have you here, and we will have the chance to invite you here and to have you here with us several times in the future. Καλή απόλαυση σε όλους. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Πρωτοπαπαδάκη. Thank you very much. Να καλέσουμε στο βήμα την καθηγήτρια Maria-Helen Papadoni, αντιπρίτανη του Παντίου Πανεπιστημίου. Next, I would like to invite Professor Maria-Helen Papadoni, Vice Rector of Panteion University, to the podium. Αγαπητές και αγαπητοί σύνεδροι, καλημέρα σας. Είναι μεγάλη τιμή για μένα και χαρά να σας καλωσορίσω στο συνέδριό μας με θέμα «Κατά των διακρίσεων και του στιγματισμού», το οποίο πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας Βιοειθικής. Το Πάντιο Πανεπιστήμιο, διαχρονικά προσιλωμένο στις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης και της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υποστηρίζει με θέρμη δράσεις που προάγουν το σεβασμό, την ισότητα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Το μάθημα της βιοειθικής διδάσκεται εδώ και πολλά χρόνια στο τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και το τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου μας. Διοργανώνονται επίσης από τις ηθήνουσες του Ευρωπαϊκού Εργαστηρίου Βιοειθικής, Τεχνοειθικής και Δικαίου, κυρίες Kriari, τέως αντιπρίτανή μας του Πανεπιστημίου, και την αναπληρώτρια καθηγήτρια κυρία Παναγοπούλου, τακτικά ανοιχτά μαθήματα βιοειθικής, επίσης και τέτοια μαθήματα, τα οποία απευθύνονται στο ευρύ κοινό. Οι διακρίσεις και ο στιγματισμός είναι ζητήματα που δυστυχώς εξακολουθούν να ταλανίζουν την κοινωνία μας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Πρόκειται για φαινόμενα που δεν περιορίζονται σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, αλλά επηρεάζουν ποικιλοτρόπως κάθε τομέα της κοινωνικής μας ζωής. Η βιοειθική αποτελεί μία ισχυρή υπενθύμηση της ανάγκης να προστατεύσουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου, ιδιαίτερα στους τομείς της υγείας, της κοινωνικής πρόνοιας και της εκπαίδευσης.
Το σημερινό συνέδριο μας προσφέρει μια σημαντική ευκαιρία να συζητήσουμε τις ρίζες των διακρίσεων, αλλά και τις σύγχρονες προσεγγίσεις για την καταπολέμησή τους. Μέσα από το διάλογο και τη συλλογική ανταλλαγή απόψεων μπορούμε να ενδυναμώσουμε τις προσπάθειές μας για μια κοινωνία πιο δίκαιη και πιο συμπεριληπτική. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας σήμερα εδώ και εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου. And you let me a little bit introduction and welcoming address to our honorable participants and all the present conferencees. It is with great pleasure and honor that I welcome you to our conference on the theme Against Discrimination and Stigmatization, organized in observance of World Bioethics Day. Panteion University, always committed to the principles of social justice and the defense of human rights, strongly supports initiatives that promote respect, equality, and human dignity. Today's conference provides us with an important opportunity to discuss the root causes of discrimination, as well as contemporary approaches to combat it. Through dialogue and the collective exchange of ideas, we can strengthen our efforts toward a more just and inclusive society. Thank you again, and I strongly wish you a lot of success in your Congress today. Thank you. Ευχαριστούμε πολύ. Να καλέσουμε στο βήμα τον καθηγητή Χαράλα Μποτσέκερη, Αντιπρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Βιοειθικής και Τεχνοειθικής. Now, I would like to invite Professor Harala Botsekeris, Vice Chair of the National Bioethics and Technoethics Commission, to the podium. Καλημέρα. Αξιότιμες και αξιότιμοι. Εκ μέρους της Εθνικής Επιτροπής Βιοειθικής και Τεχνοειθικής θα ήθελα να χαιρετήσω αυτή την ημερίδα και να πω ότι είμαστε σε μια εποχή που οι διακρίσεις και ο στιγματισμός εξελίσσονται, παίρνουν άλλη μορφή. Μιλάμε για αλγοριθμικές διακρίσεις, μιλάμε για αλγοριθμικό στιγματισμό. Πρόσφατα στο Scientific American διάβασα ότι ο στιγματισμός και οι διακρίσεις είναι τάσεις κυρίαρχες σε μεγάλο κομμάτι του αμερικανικού πληθυσμού και στον πολιτικό λόγο και στην πολιτική ρητορική. Αυτό ισχύει σε παγκόσμιο επίπεδο, διότι ζούμε σε ένα περιβάλλον που ευνοεί αυτές τις τάσεις. Άρα η ηθική διευρύνει και η βιοειθική το φάσμα της αναλυτικής της εστίασης, εστιάζει πλέον και στο προηγμένο τεχνολογικό περιβάλλον και σε τρόπους που μπορούμε να καταπολεμήσουμε τις off και online διακρίσεις και το στιγματισμό. Ενημερώνει την ρύθμιση, ενημερώνει τη διακυβέρνηση. Η ηθική μας κάνει να φανταστούμε εναλλακτικούς και καλύτερους κόσμους, καλύτερα μέλλοντα, και αυτή είναι και η δουλειά μας ως Εθνική Επιτροπή Βιοειθικής και Τεχνοειθικής, να εστιάζουμε σε επίκαιρα θέματα, στα παραδοσιακά ζητήματα βιοειθικής, αλλά και στα νέα ζητήματα που αναδύονται, προκειμένου να καλλιεργούμε την συλλογική ευφυΐα πάνω σε αυτά τα θέματα. Γι' αυτό το λόγο σας συγχαίρω για αυτήν την ημερίδα, συγχαίρω τον κύριο Πρωτοπαπαδάκη και όλες και όλους που συνέδραμαν σε αυτήν και εύχομαι καλές εργασίες της ημερίδας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά. Να καλέσουμε στο βήμα τον καθηγητή Γιώργιο Νούνεση, πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος. We now invite Professor Georgios Nounesis, President of the National Center for Scientific Research Demokritos, to the podium. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πραγματικά πολύ για αυτήν την ιδιαίτερα τιμητική πρόσκληση να απευθύνω χαιρετισμό σήμερα.
Στο Δημόκριτο η Επιτροπή Βιοηθικής, η Επιτροπή για την Ηθική και Δεοντολογία της Έρευνας αποτελούν πλέον αναπόσπαστο κομμάτι του οργανισμού μας. Είναι για όλους εμάς και πηξίδα και αναφορά σε μεγάλα έργα, σε μεγάλα προγράμματα που ξεκινάνε από την διαχείριση πειραματοζώων στη βιοτεχνολογία, στην συνθετική βιολογία, στη γενετική και περνάνε στην τεχνητή νοημοσύνη σήμερα. Και αύριο αναμένουμε τα μεγάλα προγράμματα που θα εμπλέκουν και θα εμπεριέχουν αυτόνομα επιστημονικά πειράματα. Και καταλαβαίνουμε όλοι τη βαρύτητα και την βαρύτητα από την πλευρά της ηθικής που έχει ακριβώς αυτός ο τίτλος, η αυτονομία στην επιστήμη. Η συνεργασία μας με τις επιτροπές αυτές μας έδωσε, και πρόεδρος της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας Έρευνας είναι ο κ. Πρωτοπαπαδάκης και τον ευχαριστώ πολύ για αυτό εδώ και μερικούς μήνες, μας έδωσε και τη δυνατότητα ο Δημόκριτος να συντονίζει το πρώτο μεγάλο ευρωπαϊκό έργο, το Changer, το οποίο έρχεται για να αναθεωρήσει τα guidelines για την ηθική και τη δεοντολογία στην έρευνα. Τα αποτελέσματά του θα αποτελέσουν ακριβώς το πλαίσιο για το μέλλον σε αυτό το τομέα. Όμως, πέρα από αυτό, σαν κέντρο που παράγει καινούργια επιστημονική γνώση, που παράγει καινούργια τεχνολογία, έχουμε διατυμπανίσει, έχουμε διακηρύξει την πρόθεσή μας να συμμετέχουμε και να υποστηρίξουμε τον ανοιχτό διάλογο με την κοινωνία γύρω από το θέμα του ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα των νέων τεχνολογιών. Και στην κατεύθυνση αυτή σας καλώ όλους να μάθετε περισσότερα για το διεθνές πρόγραμμα The Lyceum Project, που ο Δημόκριτος σε συνεργασία με μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού από φέτος και όλες τις επόμενες χρονιές θα συνδιοργανώνει, το οποίο τι στόχο έχει στόχο την ανάδειξη της αριστοτελικής ηθικής για να μπορέσει να απαντήσει πολλά από τα κρίσιμα διλήμματα που φέρνει σήμερα η τεχνητή νοημοσύνη. Η εκθετική εξέλιξη της τεχνολογίας, όλες αυτές οι αραγδαίες αλλαγές που έρχονται στη ζωή μας και όλη αυτή η μεγάλη υπόσχεση για οικονομική ανάπτυξη και ευημερία, θα περίμενε κανείς ότι θα μας δίνανε πολύ μεγάλη αισιοδοξία και για τα μεγάλα προβλήματα της ανθρωπότητας. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε σκεπτικισμό και μικρή μόνο ελπίδα για αυτά τις μεγάλες προκλήσεις, όπως η γύρανση, η κλιματική αλλαγή και η ακραία φτώχεια. Πίσω από αυτή την αδυναμία της τεχνολογίας να υποστηρίξει ακριβώς αυτές τις κατευθύνσεις είναι οι ανισότητες, είναι οι διακρίσεις. Αυτές είναι που ορθώνουν τείχους και εμποδίζουν τις πολιτικές που θα αξιοποιήσουν την τεχνολογία για να μπορέσουν να γίνουν βήματα, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε προς τα εκεί. Είναι πολύ σημαντικό να το συνειδητοποιήσουμε αυτό και να το πολεμήσουμε. Είναι ακριβώς αυτά τα inequalities, αυτές οι ανισότητες που όχι απλώς εμποδίζουν την τεχνολογία να φέρει λύσεις, αλλά διευρύνουν όλο και περισσότερο το πρόβλημα. Νομίζω στο θέμα της κλιματικής αλλαγής είναι πολύ χαρακτηριστικό. Βλέπουμε να φτάνουμε στα αδιέξοδα. Γιατί φτάνουμε στα αδιέξοδα? Γιατί δεν έχουμε συμπεριλάβει σε αυτό το διάλογο όλους τους stakeholders που θα έπρεπε να συμπεριλάβουμε. Είναι εν τέλει, και κάνω quote από τους φετινούς νομπελίστες του Νόμπελ Οικονομικών, πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι αυτές οι διακρίσεις, αυτές οι ανισότητες εν τέλει είναι και η μεγαλύτερη απειλή για τη δημοκρατία, είναι η αιτία για την κρίση που περνάει σήμερα η δημοκρατία διεθνώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, συγχαίρω τους διοργανωτές για αυτή την καταπληκτική εκδήλωση και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Νούνεση. Να καλέσουμε στο βήμα τον καθηγητή Δημήτρη Λαμπρέλη, Διευθυντή του Ερευνητικού Κέντρου Βιοπολιτικής του Παντίου Πανεπιστημίου. Lastly, we invite Professor Dimitris Lambrelis, Director of the Research Center for Bioethics at Panteion University. Κυρία Αντιπρίτανη, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είναι χαρά πραγματικά και τιμή μου που για μια ακόμη φορά
ως Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου Βιοπολιτικής του Παντίου Πανεπιστημίου, απευθύνω χαιρετισμό στη σημερινή Διεθνή ημερίδα Βιοειθικής, την οποία διοργανώνει το Ελληνικό Κλιμάκιο της Διεθνούς Έδρας Βιοειθικής σε συνεργασία με το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ και άλλους επιστημονικούς φορείς, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται το Ερευνητικό Κέντρο Βιοπολιτικής. Όπως πάντοτε άλλωστε, κύριος συντελεστής της διοργάνωσης αυτής είναι ο άξιος συνάδελφος και αγαπητός φίλος, ο καθηγητής Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης, επικεφαλής του Ελληνικού Κλιμακίου της Διεθνούς Έδρας Βιοειθικής και διευθυντής του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας, επικουρούμενος από τα μέλη του εργαστηρίου. Αξίζουν, πιστεύω, σε όλους τους τα θερμά μας συγχαρητήρια. Η φετινή θεματική της ημερίδας, κατά τη γνώμη μου, καθιστά την ημερίδα πολύτιμη παρουσία στο πλαίσιο του φιλοσοφικού προβληματισμού, του διεπιστημονικού διαλόγου, αλλά και του πολιτικού σχεδιασμού, που όλοι τους έχουν ως επίκεντρο του ενδιαφέροντός τους τις κοινωνικές διακρίσεις και τον στιγματισμό. Οι κοινωνικές διακρίσεις και ο στιγματισμός, θα πρέπει να το υπογραμμίσουμε, βρίσκονται σε μία τύπου φαύλου κύκλου, μοιραία, μάλλον αναπόδραστη και πάντως στενότατη σχέση με τους ποικίλους ρατσισμούς, έμφυλους, φιλετικούς, θρησκευτικούς, σεξουαλικούς, ιατρικούς, γενετικούς, βιολογικούς, κρατικούς, οι οποίοι αδιάλειπτα τροφοδοτούνται από ισχυρά οικονομικά συμφέροντα, από θρησκείες, από γεωπολιτικές στρατηγικές, από ηθικές αιμονές, από ιδεολογίες που ασκούν την τρομοκρατία του απολύτου, από ευρηματικές εργαλειοποιήσεις της επιστήμης, με προνομιούχο τους πεδίο την ιατρική και τη βιολογία, εργαλειοποιήσεις συνοδευόμενες από την τόσο κρίσιμη πράγματι συστράτευση της τεχνολογίας. Όλες οι παραπάνω, ενδεικτικές βεβαίως αναφορές, αποτελούν πτυχές και όψεις των πολυσύνθετων, δυναμικών, συχνά όμως αθέατων μηχανισμών της άσκησης βιοπολιτικής επί των σωμάτων και επί του πληθυσμού. Της άσκησης βιοπολιτικής, η οποία έχει ως κύρια λειτουργικά της δίπολα, για παράδειγμα, τα ακόλουθα. Τη διατήρηση στη ζωή ή τον επιβαλλόμενο θάνατο από πείνα, πόλεμο ή μη πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τη διατήρηση ή τον αφανισμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, την συνεχώς εξαπλούμενη αθλιότητα της φτώχειας ή τον συνεχώς αυξανόμενο και προκλητικότατα προβαλλόμενο πλούτο της αργόσχολης τάξης, όπως την αποκαλεί ο Θόρσταϊν Βέμπλεν στο εμβληματικό ομώνυμο έργο του. Με αυτές τις σκέψεις τελειώνω και εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες της ημερίδας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε θερμά. Οι χαιρετισμοί του σημερινού συνεδρίου έχουν ολοκληρωθεί και θα αρχίσουμε αμέσως με την πρώτη συνεδρία. Καλούμε στο βήμα τον διδάκτορα και ακαδημαϊκό ερευνητή του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας, Γιώργο Κοστελέτο, για τον συντονισμό της πρώτης συνεδρίας. The opening greetings of today's conference have concluded, and we are now ready to commence our first session. We invite Dr. George Kosteletos, academic researcher of Applied Philosophy Lab, to the podium for the coordination of the first session. I would also like to invite the professors, our invited speakers, Professor Julian Savulescu, Professor Roberto Andorno, Professor Ismini Kriari, and Professor Stavroula Tsinorema. Please, you may proceed with... Well, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε με την πρώτη συνεδρία. Δεδομένου ότι οι 2 εκ των 4 ομιλητών μας είναι ξένοι, δεν γνωρίζουν ελληνικά, θα μου επιτρέψετε να συνεχίσω στα αγγλικά. This first session comprises of 4 very interesting speeches delivered by, respectively, 4 high-profile scholars in the field of bioethics. This year we have the privilege and honor to host 2 of the most prominent names in the field of bioethics internationally, Professor Julian Savulescu and Professor Roberto Andorno.
And with them, we have the joy and pleasure to also host two distinguished Greek scholars that have been also working internationally for a long series of years in the field of bioethics, Professor Ismini Kriari and Professor Stavroula Tsinorema. So professors, thank you all for your presence here today. Thank you for your contribution in this year's World Bioethics Day. I would say that this first session of talks constitutes a very interesting amalgam representing the interdisciplinarity, the multiplicity, and the vigorousness of the field of bioethics in general. And these talks will provide you with insightful views of different aspects regarding the main theme of this year's World Bioethics Day, which is stigmatization and discrimination, as they approach this issue via different but equally important standpoints. So I think that you will enjoy them all and you will find them very inspiring and intriguing. I should conclude by saying a few words about the process. There will be time given for questions on behalf of our audience to our speakers, but this will take place by the end of the overall first session. There won't be any questions in between talks. By the end of the overall first session, namely by the end of the speech by Professor Stavroula Tsinorema, which is the fourth one, you will have time to address your questions to our speakers. For those who are watching us from the internet, you can articulate your questions and your impressions by typing them in a chat function. So I think we are ready to begin. We begin with Professor Savulescu. Professor Savulescu is a philosopher and a bioethicist. He has held the Uhiro Chair in Practical Ethics at the University of Oxford. He's co-director of the Wellcome Center for Ethics and Humanities in that same university. He directs the Biomedical Ethics Research Group at the Murdoch Children's Research Institute in Australia, and he's a member of the Center for Ethics of Pediatric Genomics. At Murdoch Children's Research Institute, he established one of the world's first ethics of genetics units in 1998. He recently co-authored a report for the UK Infected Blood Inquiry. As member of the Medical Ethics Expert Group, he has pioneered programs in moral psychology and experimental bioethics and holds acting grants from the European Union related to neuroethics and artificial intelligence. The title of Professor Savulescu's speech is Ethics of Polygenic Risk Scores for Reproduction. Professor Savulescu, you have the floor. Thank you. Thank you very much. And thank you to Professor Proto-Papadakis, excuse my accent, for the invitation. It's genuinely an honour and a privilege to be here in Athens, my first time in the cradle of democracy and the seat of civilization, to discuss the most profound questions facing us. So, I have a lot of slides, which I was told I'm not allowed to use all of them. So I thought I would start by giving you an overview. I'm originally a medical doctor, and I did philosophy with Peter Singer. And in 1998, I was asked to establish an ethics of genetics program at the Murdoch Institute. And it became obvious to me that there was a huge potential of the Human Genome Project, not just to improve medicine, but to change the very nature of humanity. So today, my question is, how should we change humanity? And the theme of this World Bioethics Day is non-discrimination and non-stigmatization. Now, in 1998, it also became clear to me that all dispositions to disease, all talents, abilities are distributed across people. You can see we're all different height and different size. We have dispositions to different diseases, different IQ, and at least 50% of these differences were genetic. So I wrote a paper in 2001 arguing we should use this new technology, so 25 years ago, to select the best child, the child that is expected to have the greatest chances of having a good life based on the genes that we understand at that time. I call this principle procreative beneficence. It has over 1,000 people responding to it, almost all of them objecting, saying that it's eugenic. But it is one way of correcting natural inequality. So one way to reduce discrimination and stigmatisation is to improve people. So there are 4 ways of achieving any goal in life. You can change the natural environment,
You can change the social environment, laws, practices. You can change people's psychology, or you can change their biology. So social or political interventions are not the only way to address problems. And for the last 25 years, I've tried to understand the way in which biology could be used to also address these problems. In fact, it could be used directly through what I've called moral bioenhancement to reduce the xenophobic, racist, nepotistic, parochial tendencies that humans have that are inbuilt and wired into us. Now, when I wrote that article in 2001, some people laughed at me. Andrew Wilkie was a famous geneticist in the UK, supervising my friend Steve Robertson, a geneticist, and he said, this is ridiculous, you know. Intelligence is not caused by one gene. You'll never be able to improve these characteristics because all we can do are test single genes. And so you can test for cystic fibrosis or thalassemia in this part of the world and have children without thalassemia, but you're not going to be able to select a more intelligent child. Well, history has proved me right and him wrong, because today we can change those characteristics, intelligence, cognitive ability in the next generation. And today I want to talk about one thing which is going on, which makes it possible for us to change the future of humanity. But it's just the beginning, and the prospects in the future that you will face are far more profound. So I've now blackened my screen and just have a picture of myself, sorry. I pushed an arrow, but clearly that's not the right button. So one of the advances in genetics in the last 5 to 10 years has been the movement from studying single genes that cause diseases to studying the genetic disposition of common diseases like diabetes, heart disease, and these are not monogenic, they are polygenic. Hundreds of genes contribute to an increased risk of schizophrenia, depression, diabetes, and so on. So what's happened is there has been a polygenic revolution. I just pushed one of these arrows, that's all I did. We seem to have lost the PowerPoint. Doesn't matter, I can talk without a PowerPoint. And our character traits, our personality, our abilities, our psychological abilities and limitations, our moral dispositions, these also have a polygenic contribution. They're not caused by a single gene, they're caused by hundreds of genes. And what scientists have been able to do is work out scores that will predict based on associations with hundreds of genes. They haven't identified the exact genes, but they've identified material close by. So these are called polygenic scores, or in the case of disease, polygenic risk scores. And these exist and are being used beginning to being used in medicine for various reasons, which I don't want to discuss today. They can also be used in reproduction to select embryos based on a prediction of that attribute that you have a risk score for. And one of those risk scores, which is very advanced, is, so how should I advance the slides if not with the arrows? How do you want me to advance the slides? This one, okay, thanks. Should I try with this? All right, so one of the areas of what's called behavioural genetics, which is advanced, is the prediction of educational attainment or general cognitive ability. And about 50% of this is genetic,
and current methods can predict about 25%, and so far about 11 to 13% has been predicted. But that's a lot in psychological terms. And so one company, Genomic Prediction, actually marketed this score for couples having IVF to not only select embryos that were low at risk of disease, but also based on their predicted IQ within the low normal range. They got a lot of reaction and they withdrew that part. They focused on just intellectual disability. But as the founder said, there is no reason in principle you can't use this to predict which embryos will be more likely to be in the top quartile of intelligence. Now, there are many limitations we don't have time to discuss and many interpretive questions. But I want to look at the basic ethical question, because ethics is much more important than science. Science can tell us how to select a more intelligent embryo, but the question is, should we? And I wanted to talk about a methodology that I've developed and we're applying in Singapore to try to answer this question about what should be the limits to the use of this technology. And just in short, in Europe, you can't do this. You can only use genetic tests of embryos to treat or prevent serious diseases. There is this treatment enhancement distinction, this distinction between health or disease and normality. And I'm going to argue that that is a deeply mistaken approach to the future. So I wanted to now tell you some fun facts about people. What do people think about having more intelligent children? So this study came out in a prestigious journal in 2022 that asked people about their views of polygenic screening of embryos during reproduction and also gene editing of those embryos. And they asked them two things: whether they would be willing to use this technology and whether they thought it was morally acceptable. And they described the technology as being safe and effective, but only being able to increase the chances of their child entering a top 100 college from 3%, which is the background chance, to 5%, assuming 1 in 10 other people are doing it. So here are the results. You can see that people are almost 50% likely to use polygenic screening to have a child who is more intelligent. And of course, as you'd predict, people who have more education are more likely to use it, and people who are younger are more likely to use it. But this is, I think, the interesting slide. So if you, I can't go around there, but if you just focus on the dark red bar, that's the proportion of people who think it's outright morally wrong to do this. Often in bioethics, you think it's wrong to select, that you hear it's wrong to enhance or select embryos based on intelligence. Well, only 30% of Americans think that even gene editing is wrong. The rest are either think it's acceptable, they're indifferent, or don't think it's a moral issue. And only 17% think embryo selection for these traits is wrong. So the people are quite different from professional bioethicists. So we repeated this in Singapore because our prediction was Asian populations would be even more supportive, particularly Chinese. So this is they're more than 50% likely to use embryo selection. But again, if you look at what they think is morally unacceptable, it's similar to the US. They're about 30% think gene editing is wrong, but 70% don't. And about 28% think that embryo selection is wrong. But many more think it's actually outright morally acceptable. And again, if you earn more money, you're more supportive of this technology. And indeed, if you look at the last set of graphs, the Chinese are much more supportive of gene editing of embryos for a 2% increase in intelligence. So they are even more supportive than the US.
And those who are religious are more opposed to gene editing and also coaching of students. So the key sort of figures here are that 40% of the Singaporean population are outright supportive of embryo selection, compared to 27% in the US, and 32% are outright supportive of gene editing, as opposed to 19% in the US. So what do people think about improving humanity as a way of reducing discrimination and stigmatisation? They think we should use technology. They think we should biologically modify people. That doesn't make it right, the fact that ordinary people say that. I'm going to discuss what we should do with this data, but it's interesting. So there are well-worn ethical discussions of these topics, where ethical principles like reproductive autonomy are applied, and in general they would speak in favour of offering people these choices, provided the choices are meaningful to those people. There are principles of creating coercive laws. The harm principle says the only justification for using state authority to restrict the liberty of individuals is to prevent harm to others. And in short, this technology does not involve direct harm to others. The only harms would be indirect, by giving that individual a competitive advantage over others. But exactly the same thing applies to all technology and even just education. So this is not an objection that applies to genetic selection or even to gene editing. And basically, again, if there is no harm, there should be no ban. So Europe's restrictive legislations are ethically wrong. So that's, in short, that's my view. Justice is important about allocating limited resources to different individuals, and we don't know the magnitude of the benefit of this at the moment, so there's reasons not to provide it publicly, but there is no reason to allow people to not to allow people to use it using their own funds. Many of you will raise this objection that this is eugenics. It's not eugenics if it's chosen by parents voluntarily, aiming at the well-being of their child, in just the same way as ordinary clinical genetics is not eugenics when it's used in those ways. The biggest issue which I want to finish with, that I think will raise difficult policy questions, not just in terms of reproduction, but in terms of the use of this information more generally in society for prediction, is what's called pleiotropy, which perhaps Professor Andorno will speak about. Pleiotropy is the scientific reality that genes can have multiple effects. So, for example, an embryo which is more likely to have a higher IQ is also more likely to have autism spectrum disorder. And the one I want to show you here, which I was asked to comment on, this is a paper in Nature Human Behaviour that I was asked to write an ethical commentary on. Here's the commentary. And this was focused on same-sex behaviour, or colloquially homosexuality. And what these genetic scientists focused on was this paradox that same-sex behaviour, homosexuality, runs in families and it persists across generations, but it has no evolutionary benefit. It means there's a reduction in having numbers of offspring and it doesn't confer a survival advantage. So how come it's persisted? So they developed a polygenic score for homosexuality. It's not a single gene, it's hundreds of genes. And they created a robust score that would predict whether somebody experienced one episode of same-sex behaviour in the whole of their life. So they may be exclusively heterosexual now, but through their life they had one episode of same-sex behaviour. They used UK Biobank and 23andMe. And what was interesting was that if you were high on this score, but a heterosexual, you had more female partners and more offspring.
So the genes that made somebody more likely to engage in same-sex behaviour also made people more likely to have more female partners and more children. And indeed, they also made you more likely to take risks and be open to experience. So there isn't a gene, or there's not even genes for homosexuality. There's packages of genes, right, that contribute to probabilities of different behaviours in different contexts. So this makes it very difficult to decide whether this is a good thing or a bad thing. Is it something we should promote, we should choose, or whether we should leave to nature? So, as I said, in Europe, there is a disease-based approach to regulation. In the US, it's completely laissez-faire, libertarian. You can use any of these tests. And a number of years ago, I proposed a third model that looked at the contribution of genes to well-being, rather than just disease. But if something like education and educational attainment is something that contributes to your well-being, which there is good evidence it does, then genes that are associated with that could be something you should be allowed to select for. And so in this paper, we argued that if you were concerned about equality and non-discrimination and non-stigmatization, you could allow the use of these tests just for people who are low normal, say, for example, in the bottom third or in the bottom 50%. So you might not allow people to select embryos that are predicted to have an IQ greater than 130, but if the prediction is between 70 and 85, then those embryos could be discarded, because that's normal, but an individual in that range will not be able to get a technically advanced job. They'll need supervision. They won't be able to complete a tax return in the US. And it's extremely disadvantaging in a modern technological society. Now, of course, we could change society and create, jobs for people in this range and create meaningful lives for people in this range, or we could change their biology. So we've argued for the welfarist model. Of course, many of you will ask, what is well-being? And that's the biggest question in bioethics. But if you took a welfarist approach to regulation, you would, I think, allow tests at least in the low normal range for IQ. You wouldn't for same-sex behaviour. You'd perhaps leave it up to individuals to make their own choices, or not allow it at all. And the third characteristic that I just want to briefly talk about now before I finish, because my 20 minutes is up, is antisocial personality. So psychopathy is 80% heritable. So I'm not aware of polygenic scores that predict antisocial behaviour, but it seems in principle very possible that you'll be able to develop these, especially for extreme versions such as psychopathy. So in Oxford, we've created this platform for obtaining people's preferences. And some of you will be familiar with Edmund Awad's work on moral machines, where he got 40 million people's preferences from all around the world on the programming of driverless cars. So he's created this platform for us, which is just about to go live, where you can choose the embryo. So you're faced with choices between embryos with different characteristics. Some of them are diseases, some of them are traits, and there's different sex. And from thousands or tens of thousands of these choices, we can extract what people's values are. Now remember, traditionally there is this treatment enhancement distinction, that diseases are more important than traits. I just want to share with you one result from one pilot study which I found very striking. So we looked at just 4 conditions, two diseases and 2 traits: high IQ, antisocial behaviour, heart disease and visual impairment. And just to cut to the data, so minus 0.4 means people were 40% less likely to select an embryo with that trait. So people were 40% less likely to select an embryo that has a risk of heart disease. However, they were also 40% less likely to select an embryo that was not going to have high IQ.
And they were also 40% less likely to select an embryo that was prone to antisocial behaviour, whereas visual impairment was much less important to them. So again, if you look at this complicated set of tables, just the top left-hand bar means that on the left-hand side, 44% of people, ordinary people, would prefer to have an elevated risk of heart disease but a lower chance of antisocial behaviour in their child, whereas 56% would prefer a lower chance of heart disease but a higher chance of antisocial behaviour. So antisocial behaviour matters to people nearly as much as heart disease. It's quite striking for me. So what should we do with this data? In Oxford, we are, I'll just have to cut, I was told not to go over 20 minutes, so I have to finish now. Using this method, which I've described a couple of years ago, which builds on John Rawls, the famous political philosopher's idea of reflective equilibrium. In the 1950s, Rawls said, if you're an individual faced with a difficult ethical decision, how should you proceed? And he said you should think of relevant cases, examples, and your intuitions about those cases. For example, do I think it's good to select embryos for antisocial traits? And then apply a range of ethical theories, principles, and concepts to those same cases, and try to bring the theories and the intuitions into maximum alignment. Well, I described a collective version of this called collective reflective equilibrium, which aims to identify ordinary people's values. I mentioned Singaporean values on PGTP and gene editing, and this research using Tinker-Tots to identify the value of antisocial behaviour. That's all aimed at getting people's values, and then the project is to apply ethical theories, principles and concepts to work out which of those values we should reject, but which of them can be included in public policy. So we face the greatest challenges humanity has ever faced, actually, because we have the potential to wipe ourselves out. I just saw in the news, North Korea is sending troops to the Ukraine. Our response to these problems are ethical decisions. We don't have a master theory like utilitarianism or virtue ethics. And we can't just appeal to what people want. We need to make some progress to make better ethical policies to deal with these challenges, and collective reflective equilibrium is one example. Now, I focused on this, you might think, very marginal issue of embryo selection in reproduction. But actually, this is a question about what is valuable in life and how many resources we should devote to it. How many programs we should create to support changing those features. So essentially it's about what makes a good life, both for that individual and for others. So it gets at the heart of the deepest philosophical questions, and I think is a fitting topic for World Bioethics Day. And my contention has been one way we can reduce discrimination and stigmatisation is to lift people up. Thank you. And now we proceed with a speech by Professor Roberto Adorno. Professor Adorno is a legal scholar. He teaches biolaw at the University of Zurich. He is a researcher at the Institute of Biomedical Ethics of that same university. He has served as a member of the UNESCO International Bioethics Committee, participated in this capacity in the drafting of the International Declaration on Human Genetic Data and of the Universal Declaration on Bioethics and Human Rights. He has been the president of the European Society for Philosophy of Medicine and Healthcare. He has acted as a rapporteur for the Council of Europe's Committee on Bioethics, and he is a member of the UNESCO Expert Group on the Ethics of Neurotechnology. Professor Adorno's speech is entitled How to Prevent Neurodiscrimination in the Workplace. Professor, you have the floor, please. May I have the slides, please? Thank you. Thank you for the presentation. Thank you to the organizers for the kind invitation. I'm very pleased to be here
again. It was 2 years ago in this conference. It's for me always a great pleasure to come to Greece. Must say that I was supposed to be today in Geneva at the conference on neuro law, neuroethics. But then I was invited by Professor Roberto Papadakis, and I couldn't resist to say yes. So I told the main organizer of that conference, Marcello Jenka, listen, Marcello, I know I told you yes, I would come, but I was invited to Athens, and between Geneva and Athens, I prefer Athens for many reasons, and he understood it perfectly. He's Italian, and I think he's closer to the Greek spirit. The title of my presentation, as you can see, is How to Prevent Neurodiscrimination in the Workplace. And I will start by mentioning that different forms of surveillance in the workplace have become more prevalent in recent years, including not only video surveillance, but also the use of software to monitor employees' internet activities, websites visited, screen monitoring, movement tracking through company-provided clothes, smartphones, etc., etc. Now, neurotechnologies are providing employers with an even more sophisticated and intrusive way to monitor the employees' performance, concentration at work, which is reading their minds or reading their brain waves using electroencephalogram EEG-based devices. Employees are required to wear a helmet or a cap with integrated EEG electrodes that will monitor their mental states, their concentration level, their stress levels, etc. This scenario may sound dystopian from science fiction, but it's already a reality in many countries, and the lack of clear legal regulation in this area is problematic. The American sociologist Shoshana Zuboff, in her influential book, The Age of Surveillance Capitalism, has highlighted this current trend by big corporations that are turning virtually all aspects of human life, human experience into data and making profit with them. And when I read this, I think of a book I read many years ago when I was doing my thesis in Paris about the theory of reification. The term reification is today not so much used. It means commodification. This is the term commonly used in English. And he says, the author of the book is Georgi Lukács. He writes, the universality of the commodity form is the distinguishing feature of modern capitalistic society, which tends to gradually invade all areas of human life. The relationship between persons are replaced by relationships between objects. And he concludes, it seems that in periods of extreme crisis, capitalism tends to accentuate reification and even push it to its paroxysm. Lukács was a Marxist-oriented philosopher, and I'm not especially sympathetic to Marxism, but I think this very valid, lucid consideration. I wonder if this recent trend to mind reading, or workers' mind reading, is not the kind of paroxysm of our modern societies.
And of course, this practice from a legal, ethical point of view is extremely problematic. It raises concerns about the misuse of people's vulnerability, because employees are, of course, placed in a situation of dependency, subordination regarding their employers, and it's very dubious that their consent to the use of these devices is really free. But also because it involves, in my opinion, a priori, it involves a disproportionate control of individuals' mental states, and because it also paves the way for potential violations of people's mental privacy, which may lead to a new form of discrimination, the so-called neuro-discrimination, that is the discrimination based on mental states or cognitive abilities. A few years ago, there was several media reported that some companies, some factories in China require workers to use EEG-based devices to monitor their brain waves and detect emotions such as rage, anxiety, depression, stress levels, etc. The data were sent directly to the factory manager who could make decisions based on that information. Something similar happened in schools. I recommend you to, if you have the opportunity, to watch this video showing this experience in China. The practice of neurosurveillance of workers was compared to the Facebook leak, that the Cambridge Analytica scandal that happened in 2018. Maybe you remember the data from millions of Facebook users were transferred or were hacked by Cambridge Analytica to better target those individuals for political messages. But this phenomenon is not only happening in China or other countries which are not characterized by a high level of respect for human rights, but also in many Western countries. American law professor Nita Farahani has reported in her book, The Battle for Your Brain, Defending the Right to Think Freely in the Age of Neurotechnology, that thousands of companies in the West are doing the same or similar. Companies are in sectors such as construction, mining, railway, aviation, etc., and are already requiring their employees to wear EEG-based neuro devices to ensure that they are wide awake, concentrated on the work, and to detect emotions, etc. It is true that these devices can potentially improve workers' safety, especially in high-risk activities requiring high concentration levels. Let's think, for instance, of the case of construction. It is estimated that 20% of all worker deaths happen in the field of construction due to falls, being struck by an object, electrocution, etc., etc. So these helmets may help them to be more attentive, more concentrated on what they are doing, etc., and reduce this number of accidents. These helmets or caps have inside a device, a headband normally, that tracks electroencephalogram and brain waves. If the integrated algorithms identify an increased tiredness level, or that the individual has fallen asleep for a few seconds, which is called micro-sleep, the system delivers a sound or vibration to a mobile phone or another device, or even communicates that situation to the manager. So this could be helpful in terms of safety of workers and third persons also. But
But this, as I mentioned, this raises some important concerns about the intrusion into workers' mental privacy and about the risk of neuro-discrimination. So how does it work? Very quickly, you may know electroencephalogram, how it works. It's a device that measures electrical activity in the brain using small metal discs usually attached to the scalp. The electrical charges are amplified and appear as waves on a computer screen or on paper, and it's usually used for medical purposes to diagnose a range of medical conditions, including epilepsy, etc. Sorry. So you see the 5 type of brain waves. Now, what is neuro-discrimination? I use this term here to refer to the use of neurotechnologies to disadvantage some people in the workplace simply because they are cognitive. I'll go back because I'm not talking about that yet. Because their cognitive performance, for instance, their concentration capacity is lower than optimal, or because their stress level or tendency to depression is slightly higher than average. Someone may argue, well, but it's perfectly normal for a company to want to have high-performing employees. This is not discrimination against the others because cognitive and concentration capacities are less than optimal in those individuals that are excluded. And this may make sense from a purely individualistic perspective, especially from the perspective of the companies. But I think not from a broader perspective, from the point of view of the general interest of society. So this practice, in my opinion, if generalized, may create whole categories of individuals who are unable to find any job, even if they are perfectly capable to work. In other words, this new form of discrimination could lead to unequal opportunities for individuals with slightly lower levels of concentration skills. I'm not talking here of serious mental conditions, of course, that could be an obstacle for doing the job, but I mean slightly lower levels of concentration capacities, emotional stability than average people. But even if they can perfectly perform the job. In addition, the data from workers can become quickly comparative and could be used for people being promoted or fired based on their brain metrics. This is why I think we need clear justifications for why employers need each piece of data collected from workers' brains. It's also important to mention that neuromonitoring can reveal very sensitive information, including mental health conditions, for instance, epilepsy, or the decline of some cognitive capacities, or the beginning of a decline, or in the long term of some cognitive capacities. Another argument that could be used in favor of this practice is, well, workers consent to using these devices, so what's the problem? But again, as I mentioned before, the relationship between employers and employees is characterized by a strong power imbalance between them. So without, this happens in many other areas, the need to have some specific legal norms to protect employees from discrimination, from suffering disadvantages or even being fired for the reasons, in this case,
for refusing to use these devices. So I don't have too much time, but so the main arguments in favor of this neuromonitoring in the workplace is safety. It can improve work outcomes, efficiency. It can help to measure workload and adjust the work intensity according to the interest of workers. But there are also some important objections, mainly the violations of the employee's right to mental privacy, that also these cognitive or emotional states can be potentially used against employees. This is precisely neuro-discrimination, that the data can become comparative and could be used for people being promoted or fired based on those data. And can also, it's not entirely sure that this will improve the efficiency, the productivity, as it's argued. Some experts claim that this may create, it could be counterproductive, can create a toxic work environment, increase stress levels among workers who know that their brains are being monitored all the time, and in some way, demotivate them. So the question is how to balance the benefits and risk of neurosurveillance in the workplace. Last year, I published this paper with a colleague discussing this issue, and we concluded, also based on some jurisprudence, not regarding neurosurveillance, but other ways of surveillance of employees, that two principles are especially important, relevant here. One is proportionality, and the other is subsidiarity. Proportionality means that the purpose for this neurosurveillance must be sufficiently important to justify overriding workers' mental privacy, notably in particular to enhance the safety, worker safety, and the safety of third parties, but not just to increase the company's profit. And the second principle is subsidiarity, which means that employers must show that there are no other alternative safety measures of comparable effectiveness that are less intrusive on employees' mental privacy. So both principles, in our opinion, must be satisfied. And now, just to finish, I will mention very briefly the work done by UNESCO in this area. UNESCO has been involved in bioethics for decades, has produced several declarations on different topics of, especially on genetics, different topics of bioethics. And it decided to establish a so-called expert group on the ethics of neurotechnology, and I was honored to be appointed to this group composed by 24 people from different countries. And so the idea was, the objective is to develop a recommendation on the ethics of neurotechnology. We met 2 times at the UNESCO headquarters in Paris, 2 weeks in total, for intensive work. And we, you see in the picture on the right next to me, this the French representative, Hervé Schneiweiss, and at his left, Nita Farahani, that I mentioned before, who is American professor, Marcello Jenka, who is now a professor in Munich. It was a really very, a great experience, a very interesting experience. The group finalized a draft recommendation in August that now will be submitted to the governments that can introduce changes, observations, etc. And
ideally, the document will be adopted in November of next year. It's not a binding, legally binding document, it's a recommendation, it's a soft law document, but the hope is that it may have some influence on the legislation at the domestic level. And there are there is one section of the draft recommendation dealing precisely with employment. I will not read this, but it points out some of the issues that I mentioned before and other important issues. So it's careful, suggesting the need to prevent this kind of discrimination. Well, thank you very much for your attention. Now we'll continue with a talk by Professor Ismini Kriari. Professor Kriari is Professor Emeritus of Constitutional Law at the Department of Public Administration at Panteion University. She's founder of the postgraduate course on Law, Technology and Economy, founder of the Research Center on Bioethics and Technoethics, as well as a former rector at that same university. She's an expert in the field of bioethics with participation in many research projects at research centers in Greece and Europe as participant, partner, and senior expert. She's the president of the monitoring board for the National Authority on Human-Assisted Procreation. She's also a member of the Hellenic National Commission for Bioethics and Technoethics and a member of the Executive Committee of the Greek Parliament Foundation. Professor Kriari's speech will be delivered in Greek. In English, the title is Regulation of Specific Health Issues with Regard to Stigmatization and Discriminatory Behavior. Professor Kriari, you have the floor. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητές συνάδελφε, κύριε Πρωτοπαπαδάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Αγαπητές και αγαπητοί φίλοι και αγαπητές και αγαπητοί φοιτήτρες και φοιτητές, χαίρομαι πάρα πολύ για την ευκαιρία που έχω να μιλήσω εδώ στην Διεθνή ημέρα βιοηθικής. Νομίζω είναι η δεύτερη φορά που το εορτάζουμε στο Πάντιο. Το είχαμε γιορτάσει και πριν κάποια χρόνια και χαίρομαι ιδιαιτέρως που επιστρέψατε. Εγώ θα μιλήσω για ορισμένα θέματα τα οποία έχουν υποδειχθεί από δύο πολύ σημαντικά κείμενα. Το ένα είναι την έρευνα του Διεθνούς Συμβουλίου Βιοηθικής της UNESCO, the IBC Report on Stigmatization and Discrimination, και το άλλο είναι ένα κείμενο το οποίο κυκλοφόρησε πριν από 8 μέρες περίπου, στις 10 του Οκτωβρίου, το οποίο προέρχεται από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και το οποίο ονομάζεται «Μοσαϊκή εργαλειοθήκη» σχετικά με την καταπολέμηση του στιγματισμού και της περιθωριοποίησης στον χώρο της ψυχικής υγείας. Θα δώσω μερικά στοιχεία για τα κείμενα αυτά, γιατί απευθύνονται στις πλέον σαφείς περιπτώσεις κατά τις οποίες έχουμε μία μεροληπτική συμπεριφορά ή έχουμε στιγματισμό. Η πρώτη περίπτωση, η μεροληπτική συμπεριφορά, είναι εκείνη κατά την οποία έχουμε μία προσβολή δικαιωμάτων και κυρίως της ανθρώπινης αξιοπρέπειας για λόγους οι οποίοι βασίζονται πάνω σε ορισμένες παραδοχές που έχουμε ως κοινωνία ή ως άτομα, και ο στιγματισμός, ο οποίος προέρχεται από το στίγμα, το σημάδι δηλαδή που έκαναν παλιά στους δούλους, σημαίνει μια κοινωνική συμπεριφορά, η οποία οφείλεται πάρα πολλές φορές σε προκαταλήψεις που έχουμε, σε άγνοια που έχουμε ή στην μειωτική θέση την οποία έχουν τα μέλη που συμμετέχουν σε ορισμένες κοινωνικές ομάδες ή εκείνοι οι οποίοι έχουν προσβληθεί από ορισμένες ασθένειες. Η Επιτροπή της UNESCO θεωρεί ότι τα κυριότερα θέματα είναι τα εξής. Είναι οι πληθυσμοί εκείνοι οι οποίοι υποφέρουν από τις παραμελημένες τροπικές ασθένειες. Μπορεί να είμαστε στον χώρο της πρόοδου και να μιλάμε για τη γενετική, υπάρχουν όμως τεράστιοι πληθυσμοί οι οποίοι υποφέρουν από τη λαϊχμανίαση, από την τρυπανοσομίωση, από την ελεφαντίαση, πληθυσμοί οι οποίοι είναι εγκαταλελειμμένοι διότι και οι χώρες τους είναι φτωχές, αλλά και οι συγκεκριμένες κοινωνίες είναι πάρα πολύ φτωχές. Δεν υπάρχουν φάρμακα σε τιμές που να μπορούν να τα αγοράσουν, με αποτέλεσμα να έχουμε μαζικές απώλειες ανθρώπων, και εκεί πέρα βλέπετε τη μεγάλη διαφορά η οποία προκαλείται δυστυχώς
στον καπιταλιστικό κόσμο, δηλαδή την οικονομική διαφορά, η οποία έχει αποτέλεσμα στις μεν χώρες οι οποίες βρίσκονται συνήθως στην πάνω πλευρά του χάρτη να ασχολούνται με θέματα υψηλής ιατρικής και τεχνολογίας, στις χώρες οι οποίες βρίσκονται στην νότια πλευρά του χάρτη να πρέπει να αντιμετωπίζουν προβλήματα τα οποία θα μπορούσαν να είχαν ουσιαστικά εκλείψει με την κατάλληλη παροχή φαρμάκων, αλλά αυτό δεν συμβαίνει διότι δυστυχώς η πρόοδος δεν συνοδεύεται από κάποιο άλλο στοιχείο που είναι απαραίτητο στις ανθρώπινες κοινωνίες, το αίσθημα της αλληλεγγύης. Και σε αυτό το θέμα θα έπρεπε όλοι να έχουμε μια περισσότερη εγρήγορση και να ζητήσουμε να σταματήσει αυτή η διαφορά με όποιους τρόπους μπορούμε, όχι μόνο με τη διενέργεια συνεδρίων, αλλά με τη γενικότερη κινητοποίηση και των πολιτικών αλλά και των πληθυσμών. Ένα δεύτερο θέμα το οποίο επίσης προκαλεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις προβλήματα μεροληπτικής συμπεριφοράς και στιγματισμού είναι τα θέματα τα οποία συνδέονται με τις μεταμοσχεύσεις. Και τα θέματα αυτά έχουν μεγάλη σημασία, διότι ναι, μεν η τεχνική πρόοδος έχει καταφέρει να κάνει τις μεταμοσχεύσεις μια διαδικασία πλέον συνήθη, όμως υπάρχουν πάρα πολλοί πληθυσμοί οι οποίοι ουσιαστικά βρίσκονται σε πολύ δυσάρεστη κατάσταση, διότι είναι αντικείμενο εκμεταλλεύσεως για να δώσουν όργανα. Αυτό φυσικά είναι η ακραία μορφή της μεροληπτικής συμπεριφοράς και της στιγματιστικής συμπεριφοράς. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν περιοχές όπου οι άνθρωποι για ένα κομμάτι ψωμί ουσιαστικά δέχονται να υποστούν αφαίρεση νεφρού σε συνθήκες οι οποίες δεν είναι ασφαλείς και περιμένοντας ότι κάποια στιγμή στο σύντομο μέλλον θα αντιμετωπίσουν κάποια ασθένεια. Οι νέες προκλήσεις τις οποίες αναφέρει η έκθεση της UNESCO είναι οι προκλήσεις οι οποίες προκαλούνται από τη γενετική, δηλαδή το γεγονός ότι κάποιος θα βρεθεί ότι έχει κάποιο γονίδιο το οποίο είτε το ίδιο προκαλεί ασθένεια ή μονογονωδιακές ασθένειες, είτε σε συνδυασμό με το περιβάλλον μπορεί να προκαλέσει ασθένεια ή πολυγενικές ασθένειες και συνεπία αυτού θα θεωρηθεί είτε ότι έχει κάποιο πρόβλημα με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει μια γενικότερα αρνητική συμπεριφορά ή κυρίως το πρόβλημα αυτό θα εντοπιστεί και θα αποτελέσει λόγο να εξαιρεθεί είτε από την ασφάλεια είτε από τον εργασιακό χώρο. Πράγμα το οποίο απαγορεύεται μεν στις χώρες οι οποίες έχουν υπογράψει τη Σύμβαση περί Βιοειθικής του Οβιέδο του 1997, την οποία έχει υπογράψει και η Ελλάδα και έχει καταστεί μέλος του εσωτερικού δικαίου. Υπάρχουν όμως χώρες οι οποίες δεν την έχουν υπογράψει και φυσικά όλες οι χώρες οι οποίες υπάρχουν γενικότερα στις άλλες υπήρους και εκεί πέρα δεν γνωρίζουμε ποια θα είναι η εξέλιξη στο επίπεδο είτε των προσλήψεων είτε και της παροχής ασφάλειας. Τέλος, υπάρχουν τα θέματα της νανοτεχνολογίας, τα οποία είναι αντίστοιχα με τα θέματα τα οποία είπαμε για τις παραμελημένες τροπικές ασθένειες. Δηλαδή, η νανοτεχνολογία μπορεί να δώσει πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες και στη γεωργία και στη βιομηχανία φυσικά, όμως υπάρχουν χώρες οι οποίες δεν μπορούν να εφαρμόσουν τις μεθόδους της νανοτεχνολογίας για λόγους οικονομικούς, άρα λοιπόν και εκεί οι πληθυσμοί θα βρεθούν σε μια μειονεκτική θέση. Και τέλος υπάρχουν τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη γενικότερη προβληματική των νευροεπιστημών, στην οποία ξεκίνησε την παρουσίασή του και ο προηγούμενος ομιλητής και για την οποία είναι και η έκθεση αυτή την οποία σας ανέφερα, η εργαλειοθήκη της Διεθνούς Οργανώσεως Υγείας, η οποία αναφέρεται, έχει ακριβώς τον σημαντικό τίτλο Mosaic Toolkit, ψηφιδωτή εργαλειοθήκη για την αντιμετώπιση των ψυχικών ασθενειών. Γιατί ψηφιδωτή? Γιατί το ψηφιδωτό, όπως ξέρουμε από την γνώση της αρχαίας τέχνης, είναι αυτό το τεχνούργημα το οποίο δημιουργείται με πάρα πολύ μικρές ψηφίδες διαφόρου μεγέθους. Η έννοια λοιπόν της ψηφιακής εργαλειοθήκης είναι ακριβώς ότι υπάρχουν πάρα πολλές μέθοδοι με τις οποίες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ψυχικές ασθένειες και να μην είναι αντικείμενο στιγματισμού και μεροληπτικής συμπεριφοράς. Μπορεί να είναι μέθοδοι τις οποίες κάνει ένας οργανισμός, κάνει μια ΜΚΟ, μέθοδοι τις οποίες κάνει μια ομάδα ανθρώπων. Μπορεί να είναι όμως και κάτι το οποίο το αναλαμβάνει, το κάνει κάποιος άνθρωπος μόνος του. Και ο Διεθνής Οργανισμός Υγείας επέμενε σε αυτή την αντιμετώπιση των ψυχικών ασθενειών, διότι έχει αποδειχθεί από ό,τι λένε και οι ίδιοι ψυχικώς πάσχοντες ότι το στίγμα το οποίο συνοδεύει την ασθένεια είναι πολλές φορές χειρότερο από την ίδια την ασθένεια. Και οι ψυχικώς πάσχοντες, τα προβλήματα τα οποία έχουν, αν μπορούν να κατηγοριοποιηθούν, που δεν μπορούν γιατί ακριβώς λόγω της φύσης της ασθένειας κάθε άτομο αντιδρά διαφορετικά, πάντως ως μια γενική κατηγοριοποίηση, οι ψυχικώς πάσχοντες έχουν ένα σύνολο προβλημάτων
προβλημάτων τα οποία συνδέονται με το ότι αισθάνονται ότι έχουν χάσει το τρένο της ζωής, αισθάνονται ότι δεν έχουν ευκαιρίες, πολλές φορές αρνούνται να πάνε να λάβουν ιατρική βοήθεια, αρνούνται να επισκεφθούν δομές υγείας. Το αποτέλεσμα είναι ότι η κατάστασή τους χωρίς παρακολούθηση και χωρίς φάρμακα χειροτερεύει. Επίσης, έχουν πολλές φορές αυτοκτονικό ιδεασμό, δεν έχουν καθόλου εμπιστοσύνη στο να αρχίσουν μια δουλειά, στο να συνεχίσουν μια δουλειά, εκτός του ότι δεν έχουν πολλές ευκαιρίες να εργαστούν, διότι μόλις μαθαίνει κάποιος ότι έχουν το α ή το β πρόβλημα, που μπορεί να μην είναι σχιζοφρένεια, αλλά μπορεί να είναι διπολική διαταραχή, μπορεί να είναι μια κατάθλιψη, η αντιμετώπιση είναι τελείως αρνητική. Επίσης, έχουν μεγάλο πρόβλημα στις κοινωνικές τους σχέσεις και στο να αποφασίσουν να κάνουν μια μόνιμη προσωπική σχέση και κυρίως ζουν 20 χρόνια λιγότερο από τον γενικό πληθυσμό. Για αυτούς τους λόγους, ο Διεθνής Οργανισμός Υγείας δημιούργησε αυτή την μοσαϊκή εργαλειοθήκη, η οποία έχει κυρίως 3 στοιχεία. Το πρώτο είναι ότι οποιαδήποτε μέτρα λαμβάνονται θα πρέπει σε αυτά να συμμετέχουν και οι ασθενείς, αυτοί που έχουν δηλαδή lived experience, μια βιωμένη εμπειρία. Ως βιωμένη εμπειρία εννοούν το να έχουν και οι ίδιοι ζήσει κάποιο πρόβλημα, δηλαδή είναι η γενική αρχή που ισχύει γενικά στα θέματα της αναπηρίας, αυτό το τίποτα για μας χωρίς εμάς, nothing for us without us. Η δεύτερη αρχή είναι η αρχή της κοινωνικής επαφής, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι να μην απομονώνονται, να βρίσκουμε τρόπους να έρχονται σε επαφή μαζί μας. Και το τρίτο είναι να υπάρχει μία κάλυψη από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τα κλασικά αλλά και από τα νέα, με την έννοια όχι της παρουσίασης των αρνητικών συμβάντων τα οποία συμβαίνουν και συμβαίνουν σε όλους τους χώρους, αλλά με την έννοια της παρουσίασης και των δυνατοτήτων που έχουν οι άνθρωποι με ψυχικά προβλήματα για να ζήσουν, για να εργαστούν, για να συμμετέχουν στην κοινωνία. Αυτές τις 3 αρχές βάζει η ψηφιδωτή εργαλειοθήκη της Διεθνούς Οργανώσεως Υγείας και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποτελέσει αυτό το θέμα ένα κείμενο μελέτης και για τα πανεπιστήμια και για τα σχολεία, ώστε τελικά να σταματήσει αυτή η αρνητική συμπεριφορά, η οποία κακά τα ψέματα, είτε το παραδεχόμαστε είτε όχι, υπάρχει στις κοινωνίες, και αυτή ακριβώς η αλλαγή της νοοτροπίας είναι το να πηγαίνεις αντίθετα με την παραδεδομένη αντίληψη που όλοι ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι. Και το έχουμε δει και σε άλλα θέματα και το βλέπουμε τώρα και τώρα. Στην ψηφιδωτή αυτή εργαλειοθήκη υπάρχουν και ορισμένα παραδείγματα. Θα δώσω μόνο με 3 λέξεις το καθένα, τα οποία δείχνουν πώς έχουν αρχίσει και άνθρωποι αλλά και ομάδες ανθρώπων, και μεμονωμένα άτομα δηλαδή, αλλά και ομάδες ανθρώπων, να αντιμετωπίζουν αυτό το θέμα, δηλαδή να καταστήσουν τα προβλήματα της ψυχικής υγείας και τους ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν από τέτοια προβλήματα αφενός ορατούς, και αφετέρου να αποκτήσουμε εμείς οι άλλοι κατανόηση για το τι του συμβαίνει. Το ένα είναι από ένα νεαρό Άγγλο, ο οποίος έπασχε από κατάθλιψη, είχε φίλο που επίσης έπασχε από κατάθλιψη και το έμαθε τυχαία, διότι ποτέ δεν είχε μιλήσει ο ένας τον άλλο γι' αυτό. Οπότε αυτός με αυτή την αφορμή την προσωπική σκέφτηκε ότι θα έπρεπε να κάνει τους ανθρώπους να μιλάνε γι' αυτό, αυτούς που έχουν πρόβλημα, και τους υπόλοιπους να ενημερώνονται γι' αυτό. Πήγε λοιπόν σε ένα σταθμό στην Αγγλία, ξεδίπλωσε ένα πανό και είπε: εγώ έχω μερικές φορές προβλήματα κατάθλιψη, εσείς τι θέλετε να μου πείτε γι' αυτό? Και προς έκπληξή του, πάρα πολλοί άνθρωποι τον προσέγγισαν, του μίλησαν. Είχε μερικές αρνητικές εμπειρίες από κάποιους που του είπαν: τι φες εδώ και έρχεσαι και μας ζαλίζεις. Αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι ήταν πάρα πολύ θετικοί, διότι αφενός του είπαν: θέλουμε να μάθουμε πώς αισθάνεσαι. Άλλοι δεν του είπαν: και εγώ έχω ένα πρόβλημα, αλλά δεν τολμάω να το πω σε άνθρωπο. Αυτός ξεκίνησε μετά με αυτή την εμπειρία, πήγε και σε άλλους σταθμούς, έκανε το ίδιο ουσιαστικά γεγονός. Και μετά δημιούργησε και μία ψηφιακή σύνθεση, όπου μαζεύονται όλοι εκείνοι οι οποίοι θέλουν να ενημερωθούν και οι οποίοι έχουν τέτοια προβλήματα, ανταλλάσσουν απόψεις, γνωρίζονται, λένε ποιο είναι το πρόβλημά τους και γενικά απέκτησαν μία ορατότητα. Η δεύτερη περίπτωση την οποία αναφέρει τη Διεθνής Οργάνωση Υγείας είναι το θέμα εκείνο το οποίο έχει να κάνει το Facet Festival, το οποίο το οργανώνεται στη Γαλλία από συλλόγους γονέων, συγγενών και φίλων ανθρώπων με ψυχικές ασθένειες και από τα άτομα με ψυχικές ασθένειες. Είναι ένα φεστιβάλ μουσικής, το οποίο έχει ως στόχο, φυσικά κανείς δεν αποκλείεται να πάει, αλλά η κυρία στόχευση του φεστιβάλ είναι να πάνε άτομα τα οποία έχουν κάποια ψυχική
ψυχική ασθένεια, κάποιο πρόβλημα, και άτομα τα οποία δεν έχουν, ώστε να συζητήσουν μαζί τους, να ακούσουν μουσική, να συνδεθούν γύρω από ένα τραγούδι ή γύρω από ένα χορό και να μπορέσουν να ανταλλάξουν τις εμπειρίες τους, τι πιστεύουν και τι δεν πιστεύουν. Το τρίτο θέμα είναι πιο ενδιαφέρον, διότι πρώτον γίνεται στην Κίνα από μία Κινέζα και δεύτερον έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των ψυχικών ασθενειών στον χώρο της εργασίας, στο corporate environment, το οποίο είναι ένα σύστημα, όπως μας εξέφεσε και ο προηγούμενος ομιλητής, είναι ένα σύστημα πάρα πολύ σκληρό, ανταγωνιστικό, ένα σύστημα το οποίο στοχεύει στην επιτυχία και μόνο στην αριθμητική επιτυχία. Οι άνθρωποι όμως οι οποίοι εργάζονται εκεί και στις χαμηλότερες βαθμίδες, αλλά κυρίως στο επίπεδο των μάνατζερ, είναι άνθρωποι οι οποίοι εμφανίζουν πολύ συχνά ψυχικά προβλήματα οι ίδιοι, πρώτον, και δεύτερον, είναι άνθρωποι οι οποίοι πολλές φορές δεν αντιλαμβάνονται τα ψυχικά προβλήματα που έχουν οι υφιστάμενοι τους. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε μια Κινέζα η οποία είχε παρόμοια εμπειρία και έφτιαξε μια εταιρεία η οποία λέγεται Bearapy. Από το Bear ανέχομαι και από το Therapy, και σε αυτήν ακριβώς με αυτή την εταιρεία προσπαθεί να αντιμετωπίζει το στίγμα στον εργασιακό χώρο και κυρίως στον εργασιακό χώρο των μεγάλων πολυεθνικών ή μη πολυεθνικών αλλά μεγάλων εθνικών εταιριών, όπου εκεί ούτε γίνεται αντιληπτό το στίγμα, ούτε γίνεται αντιληπτό το πρόβλημα διότι οι άνθρωποι το κρύβουν μήπως χάσουν τη δουλειά τους, ούτε όμως και υπάρχει διάθεση από κάποιον που το βλέπει να κάνει κάτι. Και αυτή η Κινέζα ξεκίνησε αυτή την κοινωνική οργάνωση με αυτό το στόχο. Τέλος, το τελευταίο είναι ίσως το πιο πρωτότυπο και το πιο ευχάριστο, είναι το ζωντανό βιβλίο, οι ζωντανές βιβλιοθήκες. Βιβλιοθήκη ξέρουμε τι είναι, πηγαίνει κάποιος, βρίσκει ένα βιβλίο, πολλά βιβλία και τα διαβάζει. Η ζωντανή βιβλιοθήκη είναι μία δομή η οποία ξεκίνησε από τον Καναδά και σημαίνει τι? Σημαίνει ότι ένας άνθρωπος που έχει ένα ψυχικό πρόβλημα εμφανίζεται ως το βιβλίο και διηγείται την ιστορία του στους άλλους που έχουν τη διάθεση να τον ακούσουν και που είναι οι αναγνώστες. Φυσικά αυτό θέλει οργάνωση, πρέπει να βρεις κάποιον ο οποίος θα έχει τη διάθεση να μιλήσει γι' αυτό, πρέπει να το οργανώσεις έτσι ώστε να δεις πώς και ποιοι θα έρθουν να το παρακολουθήσουν, ποια είναι τα περιβάλλοντα στα οποία μπορεί να γίνει αυτό, όμως είναι αυτό που έχει τη μεγαλύτερη επιτυχία. Διότι ακριβώς το γεγονός ότι άνθρωποι που ποτέ δεν είχαν σκεφτεί ότι θα έχουν σχέσεις με άτομα με ψυχικές ασθένειες πηγαίνουν για να ακούσουν πώς είναι, διότι αυτό είναι που πρέπει να γίνει αντιληπτό, ότι η ψυχική ασθένεια δεν είναι ένα θέμα περιθωριακό, είναι ένα θέμα που είναι μέσα στην κοινωνία, αφορά όλη την κοινωνία και έχει επιπτώσεις για όλη την κοινωνία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε και αν μου επιτρέπετε θα πω 2 λέξεις μόνο στα αγγλικά και για τους καλεσμένους μας και εφόσον μεταδίδεται σε αγγλόφωνο ακροατήριο. I would like to say a few words in English in order to give the main points of my talk. I would like to present the principles that are enshrined in the IBC report of UNESCO about non-stigmatization and non-discrimination and about the mosaic toolkit of the World Health Organization, which was presented a week ago about the combat of stigmatization and discrimination of mental health. And the first report points out to some issues which encourage or promote discrimination and stigmatization, and these are the neglected and not treated tropical diseases, the issues which are connected with organ transplantation, the issues which are connected with HIV and AIDS, and then the more modern challenges, the ones which are connected with genetics, with biobanks, with neurosciences, and with neurodiscrimination. The mosaic toolkit of the World Health Organization gives some main points which should be followed if societies have as a name to combat discrimination and stigmatization of the mentally ill persons. And the main points that have to be actually taken into consideration are, first, that the people with lived experience should have leadership or co-leadership in any effort. So it's the general principle, nothing for us without us. Then that we should, all measures should
actually promote and endorse social conduct, people with no problems should come into contact with people with problems so that they would learn what it is about and actually reverse their attitude. And third, the media should play a vital role in the communication of all these issues, not only when they write or when they actually give information about some accidents, but also when they talked about the achievements of people with mental illnesses and about their efforts to build a life and to live in our societies. And that mosaic toolkit of World Health Organization also gives 4 examples of initiatives which have been taken in some places of the world, private initiatives and initiatives of social units or of NGOs, which actually show what the path should be. And here perhaps one should mention the Latin proverb, per aspera ad astra, through the small and difficult roads to the stars. Thank you. Thank you, Professor Tsinorema. Now we proceed with Professor Stavroula Tsinorema's talk. Stavroula Tsinorema is Professor of Modern and Contemporary Philosophy and Bioethics at the Department of Philosophy of the University of Crete, and she's the president of that same department. She has served on an extensive number of committees and bodies related to bioethics. She has been a member of the National Committee for Deontology for Clinical Trials for the Greek Ministry of Health and a member of the European Commission's International Expert Group to advise on specific ethical issues raised by driverless mobility. She is also a member of the Committees for Human Rights, Bioethics, and Ethics of Science of the International Federation of Philosophical Societies. Professor Tsinorema is also Vice Chair of the Research Ethics Committee of the National Center of Social Research and a member of the Hellenic National Commission for Bioethics and Technoethics. The title of Professor Tsinorema's speech is Non-discrimination, Non-marginalization, from Principles to Practice in Bioethics. Professor, you have the floor. Please allow a few minutes break for the preparation of my slides, please. Thank you very much. Good morning. It's a great pleasure and privilege for me to be here, yet another World Bioethics Day. I thank very much the organizing committee and particularly my dear colleague and friend, Vangelis Protopapadakis, for the invitation and the chance to share with you some reflections on the topic of today's event. Non-discrimination, non-stigmatization. They're principles. The question is, why do we have them? Justification. And also, how can they become actionable, be put into practice by merely committing ourselves to non-discrimination or claiming that we have a right to it does not necessarily mean that anybody is obliged to respect it. So, how does the obligation to respect the prohibition of discrimination and stigmatization can be grounded, understood, conceptualized, and through its conceptualization be grounded? Let me start with a little bit of history here very quickly, because I know we are running out of time and I have to be very quick. Of course, the Universal Declaration on Bioethics and Human Rights, 2005,
it's no surprise that it came about at that time. It's after the Human Genome Project, and the realization is that things may go well, but also may go badly socially and morally, therefore. Article 11, of course, this is what we celebrate today. No individual or group should be discriminated against or stigmatized on any grounds in violation of human dignity, human rights, and fundamental freedoms. According to the Declaration, the justificatory ground is to found in human dignity. What is that? Human rights, what are they? Fundamental freedoms, how are they related? Of course, it has relevance, the scope of application here, the circumstances of application concern action, practices in healthcare, human reproduction, genetic and healthcare data, research involving human subjects, behavioral genetics. The report, which came a few years before, because there were lots of discussions regarding this document, no surprise. The report of the International Bioethics Committee says there is reason. In morality, we have to give reasons, don't we? There is reason to be concerned that genetic influences on such characteristics as intelligence, memory, shyness, or sociability could be exaggerated and result in the stigmatization or discrimination of individuals or groups. A universal instrument, frankly, I don't like this word instrument in all the universal documents about morality and bioethics. Nevertheless, a universal instrument on bioethics can impress upon the scientific community the eugenic implications of generalizations that are unfounded or premature. It can also warn people about the injustice that may result either from an exaggeration of group similarities or differences, or from the denial of such features when they have actually been established. A universal instrument, again, on bioethics can encourage geneticists to confront the issues accurately, professionally, and on the basis of the best available science. Discrimination, now it's a legal category, it's binding. It's also, of course, a moral category, an ethical category. Foundational documents, here are some. The Universal Declaration of Human Rights is the birthplace. It's the starting point in this universal global way of thinking about moral principles regarding human beings, either as patients or research subjects or whatever they may be. Then we have various covenants, as you can see there, and also EU documents to which I'm not going to refer. The grounding document, Article 1, all persons are born free and equal in dignity and human rights. Article 2, everyone is entitled to rights and freedoms set forth in the Declaration without distinction of any kind, such as status-based, race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, I underline, so economic status, birth or other status. And of course, all human beings are equal before the law, therefore they're entitled to equal protection of the law. Regarding the bioethics declarations, international documents, what do? They specify all these fundamental principles, rights, I refer to very briefly, into the field of bioethics. And here we have three important documents. The one, 1997, it's interesting, it doesn't mention stigmatization. The other two do.
Article 9 of the International Declaration of the Human Genetic Data. Every effort should be made to ensure that human genetic data and human proteomic data, Greek word, are not used for purposes that discriminate in a way that is intended to infringe or has the effect of infringing human rights, fundamental freedoms, or dignity. There's three concepts again of an individual, or for purposes that lead to the stigmatization of an individual, a family, a group, or communities. In this regard, appropriate attention should be paid to the findings B of population-based genetic studies and behavioral genetic studies and their interpretations. Now, non-stigmatization is not a legally binding concept, but it's a moral prohibition and, of course, a social concern. What is stigmatization? Professor Kriari referred earlier, comes from stigma, which is a Greek word, a negative labeling. If you put a stigma on somebody, it means he's of somewhat inferior social status, to say the least. A negative labeling of a person or a group, a mark or characteristic of a bad or objectionable kind, which implies, of course, rejection, condemnation, censure. Now, of course, we, in moral philosophy and bioethics in particular, reflect upon these forms of social division, characterization, exclusion, marginalization, and so on, and we reject them. So we need to think about prevention and prohibition of both of these practices. Why? Because they run against a very fundamental idea, moral idea, which we want to bind us in our social world and to characterize our social relationships, the way we view each other and the way we behave towards each other. We may call it respect for persons, and it includes, in my mind, autonomy and equality. Autonomy from the standpoint of all, but my conceptualization of autonomy differs from other interesting, perhaps dominant notions of autonomy in bioethics discourse, and we saw a beautiful example in what Professor Savulescu said earlier in his talk, talking about reproductive autonomy. Well, I'm going to give another perspective about the concept of autonomy and its consequences regarding the topic of today's discussion. The fundamental ground of autonomy, I would say, autonomy not as a mere power of choice, because we are in the field of morality. We exert our power of choice in all other aspects of our life, but in morality, this power of choice takes a certain other form. That is respect for persons. It concerns a structural feature of the obligating force of moral principles. So I start by trying to understand what moral agency, firstly, and moral agency, secondly, is about. It constitutes the way in which we subject ourselves to moral principles. We arrive at this conceptualization by appealing to considerations which concern the structure of moral agency, what it is to be a moral agent as opposed to a mere being, thing. That is, agents' capacity to act, to make changes in the world, to set and pursue their own ends and give reasons for the ends they pursue. Now, if something is a reason for me, it cannot but be reason for anybody else like me. So my reason must be capable of being shared by other reasoners. Moral reasoning engages with human agencies. It addresses agents' autonomy, which is, in my understanding, the ratio
of dignity, which is referred in international documents there, is linked with a special kind of evaluative relation to human beings' practical capacities as persons. Through their reasoning capacity, human beings can conceptualize and act according to the fundamental requirement of respect of each other's agency. That is, according to a requirement of treating others as ends in themselves. We say in the European tradition of moral philosophy, and we don't have to be Kantians in order to accept this moral constraint, and never merely as means, against the instrumentalization of beings, human beings, who are capable of exercising moral agency if they will. Each human agent, subject, qua person, is in the name of his or her non-eliminable capacity for moral agency, eo ipso, the holder of a fundamental claim to be recognized as such. The recognition of this fact is the categorical presupposition of all moral relationships between agents. Persons are self-governing beings capable of acting on principles valid from the standpoint of all, that's all. No metaphysical essentialist understanding of personhood, as you understand. They have a capacity to engage in reciprocal obligations. This means that under no circumstances should a person be treated as a mere means or instrument for the achievement of any other end. This is the intrinsic worth of persons who are capable of exercising freedoms and taking responsibilities for them. Each and every human agent deserves, therefore, respect of the conditions of their agency in the name of their practical capacity for moral agency, and thus of a concomitant claim to be recognized as beings capable of moral agency. In this sense, they possess unconditional moral wealth, what we call dignity. Again, dignity is not a metaphysical essentialist kind of thing out there or something which derives from such an authority. Fundamental rights of personality follow from the above requirements and constrain each and every act, for example, in the context of medical intervention, in treatment, or biomedical research involving human subjects. The principle of respect for person rules out ab initio every and any form of exploitation, deception, coercion, marginalization, discrimination, stigmatization, in a word, the degradation of a human being. Turning the human being into something else from what he or she is, an agent. In a nutshell, the moral force of non-discrimination and non-stigmatization, according to my analysis, is adequately secured within a justificatory framework which grounds them in the fundamental principle of respect for persons, moral autonomy, the other side of which is dignity, in my understanding of dignity. Now, if we are to try and see how best to ensure the protection of the rights to non-discrimination and non-stigmatization, they are unpacked as rights in these important universal documents. We need actionable ethical requirements here. And the moral principle or the moral ground which prohibits discrimination protects all persons, all moral agents with autonomy, capacity for moral freedom, in other words, equally. So the principle of equality is tied up with, of course, that of autonomy. It draws from it. It's not separate from it. People's lives, fundamental rights and interests. Rights and interests are distinct ethical categories, should be given equal weight regardless of
their status or characteristics. This is what the documents say. Now let's talk a little bit, or spare a few moments on rights discourse in universal, in this legal documents, soft law documents at least. Rights principles are abstract and therefore indeterminate. All principles are abstract and therefore indeterminate. They have to be interpreted. To acquire practical import, they need to be interpreted taking into account the relevant facts in particular circumstances. In interpreting, in contextualizing, implementing, enacting rights, we need to focus on the necessary constraints deriving from their normative core, if what I said earlier is at all adequate. We may start from evident features of human rights, fundamental rights, as set out in the declarations mentioned in the convent. Firstly, human rights are meant to set standards for everyone. Secondly, human rights are not to be considered one right at a time. Each right holder is to enjoy all rights. Thus, human rights are doubly universal. All rights hold for all human beings equally, don't they? Human rights are for everyone. Any, therefore, coherent interpretation of the rights set in the Universal Declarations must satisfy normative constraints. The rights of each person are to be compatible with one another, compatible with enjoying the same rights all others, and compatible, the last one is very important, I wish to underline, with the action needed to respect or realize those rights. That means that regarding this last constraint, which I want to say a few words more, it's very powerful constraint, seems to me, and this is where I find that the international declarations are extremely weak on this third constraint, the third consistency constraint on any adequate interpretation. It arises from the considerations that rights cannot be respected, cannot become actionable, cannot be realized unless some others, persons, organizations, institutions, depending on the situation, are required to enact, to perform the counterpart duties or safeguard regarding institutions and states that they realize that right. That, of course, means that rights are not too broad in scope, like right to health. Now, who can guarantee a right to health? Just tell me. Perhaps what we mean, and we should mean, is a right, I'm finishing, a right to health care. If they're required to act in ways which realize the rights in question, it must be possible for them to do so. No way of adjusting rights to one another can guide action unless it is associated with or it points to the action required if the rights are to be realized. So rights without counterpart duties are mere sheer ideals. Good political rhetoric, but that's not enough. What that brings me to say is that rights are not absolute. They have, in their interpretation, to be demarcated and harmonized with each other. There is no metric for rights. I regret to say, I'm very skeptical about metrics. We need to adjust them according to their internal inconsistency constraints. A right to non-discrimination, a right to non-stigmatization may contribute, I don't have time to expand on this, to realizing social rights, particularly the right to health care, by prioritizing the most vulnerable, equality in available medicines, crossing geographical
boundaries. Now, in order to conclude, we have to broaden our ethical perspective, especially when we discuss international human rights law, to take duties more seriously at a local, global, national, European level. The agent's perspective matters here because the rights discourse is from the claimant's perspective. We need to focus on the agent's perspective, to allocate corresponding duties to personal institutions, etc., with the capacity and requirement to discharge them. Of course, needless to say, attention should be paid to explanatory context. We need to contextualize data, take adequate analysis into account, take the best science, the best evidence-based science into account. And of course, all this requires a global, coordinated effort. We need my conclusion, a broad ethical framing and coordinated global effort, particularly in the era of new emerging disruptive technologies, automation, digitalization, AI technologies, regarding equality of access to such technologies, fair distribution of benefits, equal opportunities within and across societies, new inclusive models of fair distribution and benefit sharing, ensuring accessibility to such technologies, facilitating training in digital disciplines, particularly with respect to disadvantaged groups in society, vulnerable groups, or disadvantaged regions within society, together with the strong negative duties, protections required against old and new forms of discrimination. The chair of the National Commission for Bioethics and Technoethics mentioned these new forms of discrimination and stigmatization, algorithmic discrimination included, but not the only one. I would say we have to include in our considerations and moral reflections the necessary institutional practices and policies that ensure, further to what I've just said, environmental protection, environmental justice, and sustainability. Thank you for your patience and your attention. Okay. We eventually reached at the end of the first session. That gives us a few minutes for questions. Are there any questions on behalf of the audience? To our speakers? Yes, there's a question over there. Two people want to ask questions. Yes, please, I would Okay, I would like to ask Mr. Julian Savulescu. I have two questions. The first one is about the fact that parents have the right to select the children they want to have. I mean the gender and the general characteristics. Reminds me the case that was happening years ago in China when women were obligated to have an abortion if their second child was a girl. Unless they were living in villages, so we wanted working hands, etc., etc. What I want to say is that embryos were killed because of their gender, and if I select to have a girl, for example, I am killing through IVF the other embryos on the lab. So what's about not only autonomy, but also democracy? That's my first question. And secondly, if parents can select their children,
with the most, the greatest possible characteristics. Either a high IQ level or a tall enough baby with green or blue eyes, etc., etc. What is going to happen in the future? Because we were all going to be the same, there will be no difference. So what's about autonomy again? And yeah, that's all. Thank you in advance. Yeah, thank you. Is it? Yeah, thank you for those questions. We don't need to imagine very advanced technologies to see what can happen with the misuse of these existing technologies. So you mentioned the selection of male or female embryos, but you don't even need to talk about selection of embryos. You can talk about abortion or infanticide. I can't remember. I think there's 100 million women missing from the world because in some societies, males are valued more than females. So what is the response to this? I have 2 daughters and I want them to enjoy the same opportunities I enjoyed. So the response to this is not to ban technology or not to ban the use of this, it's to change the circumstances that cause this disease, which is an inherent sexism in that society about the value of women. I don't think I need it, do I? Yeah. I think you'll be able to hear me without it. You want to just turn it off? It'll be worse, I think. I think that's going to be worse. Oh, mysterious. You see, I don't understand. Yeah. So, one of the objections I always get is, won't using these kinds of technologies increase discrimination and stigmatization? And yes, it could. Just like screening for Down syndrome or screening for thalassemia can increase discrimination against people with those conditions. But the response to that is to educate people, to provide social support. It's to change society. It's not to withhold the technology. So I think it is a real risk and a problem, but it's in our hands. And I think we have these problems even without this technology. For example, we were mentioning discrimination and based on genetics. You don't need genetics to discriminate against people. You just need to look at the colour of their skin or the shape of their eyes or even their sex, and you can discriminate against them. So, yeah, discrimination is a big problem, but it's not special for genetics. And I think people have this kind of genophobia, this obsession with genetics. It's the sort of the bogeyman, we say in English. And your second question was about homogeneity, like everyone will be the same. Well, first of all, not all diversity is good. I hate to say that. Ethics, I think, is black, white and grey. There's a lot of grey area. I mentioned the case of sexual orientation. I don't think there's it's not good or bad. But I think that there will be cases, and I mentioned the case of psychopathy, which is not good in any plausible version of the world. So losing that kind of diversity is, in my view, a good thing. Now, what level of diversity is good is a big ethical question. But I think that that's a question we have to face. Even with our genetics, we have to decide with these EEGs how we retrain our children, what kind of children we're creating with neurotechnology as well as genetic technology.
And that requires questions about the value of diversity, what makes for a good life, what makes for a moral person or an autonomous person, as you were arguing. So I think that, first of all, the question of convergence may not be a bad thing. And secondly, I don't think it's going to happen. I think that with gene editing, you can introduce new characteristics. And if you look at body modification, now people have the ability to change their bodies. They have the ability to change their sex. And everyone's making all of these choices. There isn't, LGBTQI keeps continuing now. It's not all getting towards just, cisgender heterosexuality. So my prediction is people are not going to converge. And if it is a problem, at that point you can intervene. If you are causing clear social problems, for example, a very skewed sex ratio, then I think it's appropriate for the state to intervene. But the state should not be intervening at the point of speculations based on really very little evidence and basically people's paternalistic or moralistic values about the way other individuals should be. There's another question. I also have a question for Professor Savulescu. In terms of the genetic editing of human intelligence, I would like to address the geopolitical implications of such advancements. Specifically, given China's seemingly more favorable stance towards genetic editing, it is crucial to consider the ethical dilemmas that may arise when political decisions must be made in this domain. What is your opinion on that? Sorry, I'm getting old. I need enhancement. I'm getting deaf. Could you just a little bit more slowly just repeat the gist of the question? In terms of the genetic editing of human intelligence, what is? I would like to address the geopolitical implications of such advancements. Specifically, given China's seemingly more favorable stance towards genetic editing, it is crucial to consider the ethical dilemmas that may arise when political decisions must be made in this domain. Okay, so I understand now. Sorry, thank you. My apologies. The research that I skipped over, a lot of it is done in China at BGI, Beijing Genomics Institute, by a behavioural geneticist, Robert Plomin, who is the father of behavioural genetics. So China is pushing forwards aggressively with this. And you saw the Professor Andorno showed of the children with the feedback device or EEG device. So there will be big differences between Europe and China and the US. So my view is this makes it more urgent for you to really decide what is it that you want to restrict and what is it that you want to support. Because there isn't a global dominance now and a global state where you can enforce, your GDPR on everyone. So I think it makes it important to not just be restrictive, but to be facilitatory of good applications of the technology. So we don't have time to just continue to argue. We need to make a decision, and the project of collective reflective equilibrium is to say, how can we make this, make better policies more quickly involving both philosophy and the public? But you were. May I? Yes, of course. Thank you very much for Professor Savulescu. I would like to address one or two questions to you regarding what you said in your talk and your last comment. First of all, the no-harm principle. I subscribed very much to the non-harm principle. I think it is a guiding principle there. Secondly, yes, indeed, we are not our genes. How could we be our genes? Because the environment makes a lot of difference, but also because genetics, at this stage of development,
is very cautious indeed. So why we bioethicists should go run ahead before we know whether these technologies are really safe, not merely for us, but also for the future children to be born. We just don't know. If we had a geneticist on the table and we asked him to tell us precisely how successful and safe these technologies are, I think he would be very cautious, wouldn't he? So that's one moral concern regarding the safety in the application. The second one, which I think you would also agree, is that we are not merely our genes, certain other factors intervene, social factors, social determinants, and they, regrettably, may proliferate inequalities, exclusion, marginalization. So what do we do of those if we give parents the freedom to pick and choose genes for their children beyond, for enhancement purposes, IQ enhancement and so on? And thirdly, what about the child to be born? What if this fetus is being born, and then if we have modified its genetic endowment, its his or her genes, there is no way of going back. If we try to enhance our child's ability to play music or to dance, they can go back on that kind of education and say, no, we don't want that anymore. But if it's a genetic modification, there is no way back from the point of view of an individual, which will be the new person in society. Thank you very much. Can I make a response? Or? Yes, of course, very much. I'm not sure that it's so easy to go back from social interventions, but that's not the main point. The main point is, I think, when you're talking about gene editing, there are clearly serious risks. When you're talking about selection of embryos, those risks are not present because you're just selecting between embryos that nature could have selected. And so the worry about the future child can't complain because if that selection wasn't performed, they wouldn't exist. So genetic selection is a lot less risky. So I agree with you that geneticists would be very, very cautious, partly because they want funding for their genetics programs and public support. But we won't know the result of these possibilities unless we do the research, and genetic selection is actually not a risky intervention. So in my view, we should be studying this, as a part of, an experiment. But I agree with many of the things that you said. Thank you. Good morning. Could you please stand up so we can see you? Yes. Please. Thank you. Thank you again. One more question for Professor Savulescu. Thank you for coming in Athens and for the insightful talk, yet provocative, of course, as always. Thank you so much. I agree with you. At one point, you asked what is well-being? And I would like to redirect the question, what is intelligence? Is it a mere IQ score? And secondly, further, that 40% of respondents who responded positively, do you think that they have in mind the same thing about intelligence? What is intelligence? What intelligence means for them? I believe that if we ask 100 of people, what do you think is intelligence? We will get 100 different answers. IQ score is one thing, but for my opinion, for example, is the ability to adjust. I think is the highest level of intelligence. Anyway, what do you think about it? Because when we talk about heart disease or visual impairment, we all talk about the same thing. It's a bit different. I think the comparison is a bit different.
What do you think? I don't know if you got the meaning of my question. Thank you. And a very controversial question. You couldn't really discuss this in America, but fortunately we are in Athens. And so in the specific study, they were told intelligence means that your child being more intelligent means that there's an increase from 3% to 5% of getting into a top 100 college in America. So they defined what they were measuring. So I think in that study, your concern, but of course they may have ideas of their own they're bringing to their answers. That's true. And you're completely correct, there's many different kinds of intelligence. There's musical intelligence, emotional intelligence, general intelligence. So, you know, it's important as we move into the future that we start to focus more on specific contexts. So what kind of intelligence are you discussing and what are its effects and what's its value? I completely agree with you, so I went very quickly. Nonetheless, there is a kind of intelligence called G, which IQ tests measure, which is basically the ability to draw logical inferences from information that you already have. So it's about forming beliefs about the world. So you get a certain amount of information, and on the basis of that, you can form more beliefs that are likely to be true about the world. So it's a very useful power because our ability to navigate the world effectively depends on how accurate our representation of the world is. So one test that's used by the Department of Education is the ability to read a complicated bus timetable to align a lot of, you know, columns and rows to find when your bus leaves. So general intelligence will make it more likely you get the right bus. Or another one is what kind of sandpaper to buy for a particular kind of furniture, given a lot of information that needs to be connected. So this general ability to draw inferences, you know, regardless of your emotional intelligence, is useful, right? It's an all-purpose good. And indeed, the studies show that people who score high on G have higher IQ, more, you know, they do better in school, they have higher paying jobs, they have a greater, you know, a choice of partners. So it's not something that is, it's not to say that's the only kind of intelligence, but people who say, oh, you know, intelligence doesn't. I had a Nature reviewer who rejected our paper for Nature, who gave exactly the sort of argument that you gave. So, you know, Nature reviewers have the same. Maybe you were the reviewer, I don't know. But I think you're wrong because I think there are certainly different sorts of intelligence and they have different kinds of value. But I don't think that this idea that we can't use educational attainment, general IQ scores, and you know what, we'll find out because the Chinese are doing it, and if their project is all nonsense, well, it'll all fail, right? So actually, you know, we'll see who's right in this debate around the kind of, you know, problem of intelligence. So there are a couple of questions for Professor Adorno too, from people watching us from the internet. There's a twofold question actually. It asks if we are already sharing our thoughts, emotions, and maybe even health issues on social media, why is it problematic if this information is collected by means of neuro devices? And what makes neural data special in comparison to other personal data? Yeah, thank you. That's a question that is raised often in this discussion. We are already using social media and we are disclosing information about ourselves, what we are doing or what we think, or maybe even psychological issues, or etc. So if that's already accepted, what's the problem with the use of neuro devices that can read or have access to these mental states? Well, the first obvious reason is, in one case, I am, or the user of those social media are telling that, and are aware that many people
will get that data. In the other case, in the use of neuro devices by the employer, for instance, or the school teacher, you're not really consenting to that. And you don't even know what this information contains. We may be not even aware of that cognitive issues or mental health, maybe mental health issues you have. I would argue that we have, in the same way that we have a right not to know genetic data about ourselves, that was recognized in different documents by UNESCO. I think we should have also a right not to receive potentially harmful information about your mental, cognitive issues, etc. So, and then again, another reason is, as I mentioned before during my presentation, there's an invasion of privacy. You never consented, or maybe you consented, but with the consent which is not really free. The collection, use, dissemination of your mental or neural data. So regarding the second question, was the specificity. That's also a point that's often mentioned. It's very similar to genetics. So many of the discussions are very similar to this discussions on genetics 20 years ago. There was a criticism of genetic exceptionalism, etc. And here is the same. Neural data, I think, have some particular features that require protection. First of all, they are not comparable to other information about ourselves that may be sensitive. I would say they relate more directly to our personhood. It's not about what we are doing or health issues or etc. It's eventually what we think. I didn't mention that, but there is a much more accurate technology which is called functional magnetic resonance imaging that allows in some way, indirect way, which is not accurate, etc., but it allows some form of thoughts reading. So it's this is not about information about ourselves, but it's about what we are in some way, or who we are. All this, our thoughts, our memories, etc., are constitutive of our personality. So this is much more sensitive than other data. There are other reasons. These data are, it's called biometric data. They allow to identify the person they come from. It's similar to genetic data or fingerprints. They're called brain fingerprints. For that reason, they're also sensitive, I think. Well, etc. There are other reasons, but basically that's what I wanted to say. One last question for Professor Adorno and Professor Tsinorema. We have the joy today to have our event attended by two Generalissimus of Athens, the 4th Generalissimo of Agia Paraskevi and the 17th Generalissimo of Athens. So the students expressed their serious worries about the possibility of neurosurveillance and neurodiscrimination, and they ask, is it enough to enact a law as to prevent such discrimination from taking place? I mean, maybe they ask, what else is there apart from legislation? Surveillance. Yes, for neurosurveillance, yes. Neurosurveillance, would you mention after you, because of your topic, and then I will... Well, the law, what means do we have in order to promote or implement these principles? Human rights are principles in the end, so they need to be implemented by concrete norms, so they don't materialize by the... they are not enforced by themselves, just by including them in a declaration.
you need specific law at the national domestic level. And then, besides this legal response to these challenges, I think the companies themselves should be involved in this, should be encouraged to prevent, for instance, that this data collected are transmitted to other people, to external people, well, to the employers themselves, I would say, if it's possible. Some way, technical ways to reduce the risk of misuse of this data. So the ethics by design is called, that the companies themselves are, because they know better than anyone, than any lawmaker, how this works. So try to encourage them to be involved in this ethical effort. Okay. And one last question for Professor Tsinorema. You would like to also... Perhaps. Yes. If I may. Of course. I think regulation here is required. So hard law is required. But soft law is also important, if only for the purposes of enlightening and educating, entering in public dialogue in a structured way is also important. Communication is important. Science communication is important. In this particular field, how to use and not to use, each of us, these new technologies, these magical technologies, which make our life different and easy in many respects. We have to be very cautious when we use these systems, the AI systems on the net or offline. We have to be very careful and responsible. So education, in the very general sense, public dialogue, communication, and citizens' participation is also important. But yes, I would stress, and this is a question of the relation between law and ethics, that some of these ethical requirements have to come into the legal systems to the extent that we can impose prohibitions. But then we have the questions and the issues, the global issues, which Professor Savulescu mentioned. What about China? Or what about other countries or researchers who may be doing this or violate the rules? So we have to be cautious and take steps on both levels. Thank you. Yes, of course. Just to add, so I was really struck when I saw Professor Andorno's slide of the child with the EEG device, at school, because I have a 20-month-old baby, and Singapore is hyper-focused on academic performance. So I can imagine that when he goes to school, this technology will be there. And so I agree there should be regulation, and I'm thinking, would I want my child to be in an educational environment like that? Well, what I want to know is what its effects are, how safe is it, and what are its positive effects, and what are its side effects, and what's the probability. That's what I want the state to regulate, that first of all there is research, and secondly that it's communicated to me. I don't want the state telling me whether I should be making that decision for my child or not, or deciding that this is fit for people or not. I want to know, good research and the risks and benefits. So that's a much more minimalist approach than is currently often, embraced when thinking about the regulation of neurotechnology, because often it's about some expert body, some government, the European Union, deciding that how it will be used, and that's where I think there is too much regulation. I think we do need regulation, but in my view, we need to enable people to make their own decisions, and I want to make my own decision about my child, not some bureaucrat in Brussels. Thank you. I think that we've deviated almost 30 minutes from the original time schedule. It's a good time to close the first session. I would like to thank our professors for their great contributions today, and thank you all for your presence and your patience. We'll have a short break of about 20 minutes, and we'll come back for the second session. Thank you all. Thank you. Very interesting. Very interesting. Yeah, you gave a great
Θα μπορούσα παρακαλώ να έχω την προσοχή σας. Καλούμε στο βήμα για το συντονισμό της δεύτερης συνεδρίας τον καθηγητή Παναγιώτη Μπανταζάκο και την καθηγήτρια Μαρία-Χορενοπούλου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για το συντονισμό της δεύτερης συνεδρίας. We invite Professor Panagiotis Pandazakos and Professor Maria Horenopoulou from the National and Kapodistrian University of Athens to the podium for the coordination of the second session. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, και από τη μεριά μας σας καλωσορίζουμε στην ημέρα την επαιτειακή της βιοηθικής, σε αυτό εδώ τον όμορφο χώρο και εμβληματικό. Θα ήθελα πριν ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση να μου επιτρέψετε να πω ένα μικρό χαιρετισμό από την πρόεδρο του Τμήματος Φιλοσοφίας και από όλο το Τμήμα Φιλοσοφίας, 2 κουβέντες, γιατί η ίδια δεν κατέστη δυνατόν να είναι. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω ξεκινώντας για την παρουσία σας στην Παγκόσμια ημέρα βιοηθικής και τον εορτασμό της, εκ μέρους της Προέδρου μας, της κυρίας Βάνα Νικολαίδου Κυριανίδου, που δυστυχώς σήμερα δεν μπορούσε να παρευρεθεί, όπως σας είπα, για αντικειμενικούς λόγους. Σας μεταφέρω τους θερμούς χαιρετισμούς της, συγχαίρω τον συνάδελφο τον κύριο Παπαδάκη για την δραστηριότητά του και για το πόσο σύγχρονα σκέφτεται και το πόσο έτσι βοηθάει το τμήμα μας να ακολουθεί τους καιρούς, τους μοντέρνους. Τις καλύτερες ευχές μας όλων και της Προέδρου μας και όλου του τμήματός μας για την επιτυχία αυτής της σημαντικής εκδήλωσης. Με προσοχή άκουσα τις ομιλίες των διακεκριμένων ομιλητών. Έχουμε και εμείς τη χαρά να έχουμε εξαιρετικές ομιλίες στη δική μας συνεδρίαση. Θα ήθελε η κυρία Χορογιανοπούλου να διαβάσει τα ονόματα των ομιλητών ή έχετε ετοιμάσει κάτι? Έχω ετοιμάσει κάτι. Ωραία. Να ακούσουμε την κυρία Χορογιανοπούλου και να καλέσω τους ομιλητές. Λοιπόν, γεια σας και από μένα. Θα συνεχίσουμε με παρουσιάσεις διακεκριμένων Ελλήνων ακαδημαϊκών που θα αναδείξουν κρίσιμα ζητήματα και βιοηθικές προκλήσεις. Να ευχαριστήσουμε τους καθηγητές κυρίους Σαβουλέσκου και Αντόρνο, καθώς όλοι γνωρίζουμε ότι είναι ηγετικές μορφές παγκοσμίως στον χώρο της βιοηθικής και στην ιατρική ηθική. Με το έργο τους διαμορφώνουν την παγκόσμια σκέψη γύρω από τα ηθικά διλήμματα των σύγχρονων επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων. Professor Savulescu and Andorno, thank you for being with us today. Να ξεκινήσουμε με την... Θέλετε εγώ να το πω? Με την καθηγήτρια Φερενίκη Παναγοπούλου Κουτνατζή. Η κυρία Φερενίκη Παναγοπούλου Κουτνατζή είναι Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Εργαστηρίου Βιοηθικής, Τεχνοηθικής και Δικαίου, πολύ γνωστή στο έργο της στα βιοηθικά ζητήματα και θα μας μιλήσει για το ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και το πώς αυτή μπορεί είτε να προάγει είτε να εξαλείψει διακρίσεις. Ένα θέμα ασφαλώς ιδιαίτερα επίκαιρο στην εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας. Ο τίτλος της ομιλίας της είναι «Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στην αύξηση και εξάλειψη των διακρίσεων». Κυρία Παναγοπούλου, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ήθελα να σας απευθύνω ένα ερώτημα. Πιστεύετε ότι το ChatGPT σας αντιμετωπίζει το ίδιο αν λέγεστε Γιώργος, αν λέγεστε Γεωργία, αν λέγεστε Αμίτ, αν λέγεστε Χασάν? Σχεδόν, αλλά όχι ακριβώς. Υπάρχει μία αντιμετώπιση διαφορετική, 1 στα 1000 ή πολλές φορές 1 στα 100, με βάση το φύλο σας. Και θα μου πείτε, 1 στα 1000, 1 στα 100 και τι μας νοιάζει? Όχι, δεν είναι έτσι. Γιατί εάν λάβουμε υπόψη μας ότι το ChatGPT, το OpenAI επισκέπτονται εβδομαδιαία 200 εκατομμύρια άνθρωποι,
τότε γνωρίζουμε ότι οι προκατηλημένες απαντήσεις είναι πολύ περισσότερες. Άρα τα ονόματα φέρνουν έμφυλους και φυλετικούς συνειρμούς. Θα σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα στον χώρο της υγείας. Είναι γεγονός ότι ο πόνος των μαύρων, δυστυχώς, υποεκτιμάται από τους γιατρούς. Και οι ίδιοι πολλές φορές υποεκτιμούν τον πόνο τους. Αντιθέτως, δίνουν πολύ μεγάλη την βαρύτητα στον πόνο των λευκών. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται μία πάλι έμφυλη προκατάληψη υπέρ συγκεκριμένων ομάδων που πρέπει να θεραπευθούν και άλλων που δεν πρέπει να θεραπευθούν. Με όλα και περισσότερα νοσοκομεία και κλινικές να υιοθετούν την τεχνητή νοημοσύνη για την υποστήριξη κλινικών αποφάσεων, αυτή η έρευνα δείχνει ότι τα chatbots θα μπορούσαν να διαιωνίσουν τις φυλετικές και εθνοτικές προκαταλήψεις στην ιατρική. Παράλληλα, γνωρίζουμε ότι υποεκπροσωπούνται τα δεδομένα των γυναικών και έτσι αυτή η υποεκπροσώπηση αλλοιώνει τον αλγόριθμο, την αλγοριθμική πρόβλεψη. Ένα άλλο τρίτο παράδειγμα προέρχεται από το χώρο της δικαιοσύνης. Οι στατιστικές λένε ότι οι συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες έχουν την τάση ή ρέπουν προς την παραβατικότητα. Εάν λάβουμε υπόψη τις στατιστικές, αν τροφοδοτήσουμε τον αλγόριθμο με αυτή τη στατιστική, τότε ο αλγόριθμος θα μας βγάλει μεγαλύτερη τάση παραβατικότητας για συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες και αν χρησιμοποιήσουμε τον αλγόριθμο αυτό στη δικαιοσύνη, τότε η δικαστική απόφαση που θα βγει αλγοριθμικά θα τείνει να είναι προκατηλημένη κατά συγκεκριμένων ομάδων. Νεότερες βέβαια έρευνες έχουν αποδείξει ότι σιγά-σιγά το επιχείρημα περί προκατάληψης φαίνεται να υποχωρεί στο χώρο της δικαιοσύνης. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ο τομέας των προσλήψεων. Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη διαδικασία πρόσληψης καθίσταται όλο και πιο συνηθισμένη και έτσι, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει μεγάλη σύγκληση, αν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ευρέως στη διαδικασία πρόσληψης, υπάρχει μία προκατάληψη ότι όταν προσλαμβάνουμε θα πρέπει να προσλάβουμε, το αποτέλεσμα βγαίνει και το έχει αποδείξει η Amazon, πρέπει να είναι άντρας και λευκός. Ή η Amazon επίσης μας έχει πει ότι υπάρχει μία προτίμηση όταν στο βιογραφικό χρησιμοποιείται η λέξη «εχμαλωτίστηκε». Το προτιμάμε το συγκεκριμένο. Η διαδικτυακή διαφήμιση, οι μεροληψίες στους αλγορίθμους διαφημίσεων μπορούν να ενισχύσουν τη μεροληψία λόγω φύλου ως προς το ρόλο της εργασίας. Έρευνα έδειξε ότι στη διαφήμιση της Google εμφανίζει σε θέσεις υψηλότερες πολύ περισσότερο τους άντρες παρά τις γυναίκες. Οι εικόνες οι οποίες δημιουργούνται από AI δείχνουν επίσης άντρες σε πολύ προχωρημένες, σε πολύ καταξιωμένες θέσεις εργασίας και λιγότερο γυναίκες. Και ένα τελευταίο παράδειγμα έρχεται από το χώρο της αστυνομικής πρόβλεψης. Οι χώροι οι οποίοι θα επιτηρηθούν από την αστυνομία, αν καθοριστούν από αλγόριθμο, είναι προσυγκεκριμένοι και για τον λόγο αυτό υπάρχει μια προκατάληψη της ποινικής δικαιοσύνης ότι οι ειδικές περιοχές έχουν μεγαλύτερη τάση προς την παραβατικότητα. Όλα αυτά είναι έρευνα. Είναι μία όψη του νομίσματος. Από την άλλη πλευρά, είναι έρευνα. Στηριζόμαστε σε αυτές τις στατιστικές, οι οποίες είναι ανθρώπινες στατιστικές. Και αφού είναι ανθρώπινες στατιστικές, η τεχνητή νοημοσύνη αναπαράγει αυτές τις στατιστικές, αλλά τις μεγαλοποιεί, τις αυξάνει. Και υπάρχει τότε επιχείρημα. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη για να ουδετεροποιήσουμε την κρίση μας, να είναι πιο αντικειμενική. Θα μπορούσαμε να οδηγήσουμε σε μια ουδετεροποίηση του αλγορίθμου. Εμπιστευόμαστε τον αλγόριθμο. Θα μπορούσα να σας απαντήσω με ένα άλλο ερώτημα. Εμπιστευόμαστε τον άνθρωπο, εμπιστευόμαστε την ανθρώπινη κρίση. Γιατί θέλουμε τον αλγόριθμο στην πρόσληψη, γιατί θέλουμε να αποφύγουμε τον νεποτισμό, γιατί θέλουμε να αποφύγουμε την οικογενειοκρατία. Άρα, αφού θέλουμε να αποφύγουμε αυτά τα χαρακτηριστικά, θέλουμε μια αντικειμενική κρίση. Αυτή η αντικειμενική κρίση όμως είναι αντικειμενική. Μήπως αναπαράγει συγκεκριμένα φυλετικά χαρακτηριστικά, μια προκατάληψη. Πώς μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα? Πολλές φορές, μέσω του αλγορίθμου μπορούμε να δημιουργήσουμε μια πιο αντικειμενική εικόνα. Παραδείγματος χάρη, στον χώρο της δικαιοσύνης, όταν υπάρχει προκατάληψη κατά μιας συγκεκριμένης ομάδας, κατά μιας δικηγόρου που υποστηρίζει έναν πελάτη,
Ένας αντικειμενικός αλγόριθμος δεν θα δει εάν είναι άντρας, γυναίκα, μαύρος ή άσπρος. Και αφού ο αλγόριθμος θα είναι αντικειμενικός, η κρίση θα είναι και πιο αντικειμενική. Πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό? Πιστεύω μέσω της οικοδόμησης μιας ψηφιακής εμπιστοσύνης. Και πώς μπορεί να επέλθει αυτή η ψηφιακή εμπιστοσύνη? Μπορεί να επέλθει μέσω της αδιάλειπτης δημόσιας αξιολόγησης και της δημοκρατικής εκπροσώπησης και συμμετοχής. Τι θέλω να πω? Ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δημιουργεί ένα πρόβλημα, το λύνει όμως το πρόβλημα αυτό, μέσω της δημοκρατικοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης. Άρα θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε κάποιες στοιχειοποιημένες ψήφους, έτσι ώστε η τεχνητή νοημοσύνη να ελέγχεται από ομάδες πολιτών, από ενώσεις πολιτών, και το είδαμε σε πολύ συγκεκριμένα σημεία. Και υπάρχει άποψη, δεν ξέρω αν συμφωνούν όλοι, δεν έχω καταλήξει εγώ αν συμφωνώ σε αυτή την άποψη, ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για να την αναθέσουμε σε μια επιτροπή σοφών. Και θα πρέπει να την αναθέσουμε, τον έλεγχό της, στην κοινωνία των πολιτών. Να οδηγήσουμε δηλαδή σε έναν έλεγχο της τεχνητής νοημοσύνης μέσω της κοινωνίας των πολιτών. Που σημαίνει ότι οι πολίτες οι ίδιοι θα αποφασίζουν για τεχνητή νοημοσύνη και δεν θα την αναθέσουμε σε μια ομάδα σοφών. Έτσι θα δημιουργηθεί μια ψηφιακή εμπιστοσύνη και έτσι θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στην εξάλειψη της προκατάληψης του αλγορίθμου. Άρα, η μόνη λύση είναι να τροφοδοτήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη, τον αλγόριθμο, με πολλά δεδομένα, να απαλείψουμε την όποια προκατάληψη και να μπορέσουμε να οδηγήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη σε μια πιο αντικειμενική κρίση. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε, κυρία συνάδελφε, για την πολύ ωραία τοποθέτησή σας. Θα ήθελα να πω ότι για τη φιλοσοφία το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η σχέση των μαθηματικών με τη φυσική. Και ενώ τα μαθηματικά τα χρησιμοποιούμε εργαλειακά, τη φυσική τη μελετάμε με άλλο τρόπο. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό? Έχουν πολλές θεωρίες ποια είναι η σχέση των μαθηματικών με τη φυσική και αν η φυσική και τα μαθηματικά μπορούν να συνάδουν ή όχι. Και είναι στην καρδιά της φιλοσοφίας. Οπότε, ουδέν φιλοσοφότερον. Είναι κοντά μας η καθηγήτρια κυρία Tsinorema, την οποία ξέχασα να προσφωνήσω, αλλά το μάτι δεν έπεσε κατευθείαν απάνω της. Ναι, αλλά είσαστε και παρούσα, οπότε πρέπει. Ο κύριος Πέτσιος επίσης. Και τώρα να καλέσουμε στο βήμα τον επίσης φίλο καθηγητή κύριο Δημητρίου. Μ' ακούτε? Ακούγομαι? Είπα να το χτυπήσω, όχι και έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, ο καθηγητής, ο κύριος Δημήτρης Δημητρίου, είναι από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Είναι διευθυντής του εργαστηρίου Μακμπίζε. Το λέω σωστά? Μακμπίζε, συγγνώμη. Ωραία. Θα μας μιλήσει για τα ηθικά διλήμματα που συχνά αντιμετωπίζονται σε περιβάλλοντα διοίκησης, καθώς και το ρόλο της ηγεσίας στην αντιμετώπιση τους. Ο τίτλος της ομιλίας του είναι «Προκλήσεις και βιοηθικά διλήμματα στη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών». Κύριε Δημητρίου, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε και συνδιοργανωτές, το ξέρω, για το εργαστήριο MACBIS που ασχολείται με το Business Intelligence and Business Ethics σε περιβάλλον εταιριών. Dear guests and participants, that you know that you come from other universities and other places. It's only Greeks, okay? Then we continue in Greek. However, we have prepared the slides in English for the persons that are more relevant to follow our presentation in English language. Λοιπόν, αγαπητοί κυρίες και κύριοι, προσπαθεί εδώ πέρα ο συνάδελφός μας να μας βάλει λίγο μερικές διαφάνειες για να δείξουμε πώς αυτό το θέμα αποτελεί κυρίαρχο θέμα σε ό,τι συζητιέται σε παγκόσμιο ή, αν θέλετε, ευρωπαϊκό επίπεδο, μιας και είμαστε ευρωπαϊκή χώρα και δίνουμε έμφαση περισσότερο σε αυτά τα νέα. Ένα μικρό λεπτάκι να... Το PowerPoint μπορούμε.
Ονομάζομαι λοιπόν Δημήτριος Δημητρίου, είμαι καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και πρόεδρος του τμήματος και διευθυντής του εργαστηρίου που αφορά τη Management Governance, Business Intelligence, Due Diligence και Ethics σε εταιρείες, με έμφαση σε εταιρείες οι οποίες ασχολούνται με αυτό που λέμε εφοδιαστική αλυσίδα. Έχουμε κάνει αρκετή δουλειά και είμαστε σε νέα συνεργασία με το εργαστήριο εφαρμοσμένης ηθικής του κυρίου, που διευθύνει ο κύριος Πρωτοπαπαδάκης και θέλω να σας κάνω και μια αναγγελία μετά. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ σε αυτά τα θέματα, κάνοντας μια προσπάθεια να αναδείξουμε ότι στο σύγχρονο επιχειρήν δεν συνδέεται απόλυτα με το πώς αντιλαμβανόμαστε κύρια θέματα ηθικής και βιοηθικής, αλλά και θέματα που σχετίζονται με τις διακρίσεις, θέματα που σχετίζονται με την ισότητα κτλ. Αντιλαμβάνεστε ότι οι εταιρείες είναι από μόνες τους μια μικρή κοινότητα. Αποτελούν ένα σύστημα, ένα οικοσύστημα, το οποίο δουλεύουν άνθρωποι, δημιουργείται παραγωγή, έχουν σχέση με πελατολόγιο, άρα προβάλλουν μηνύματα στην κοινωνία, αν θέλετε, και όλα αυτά τηρούν συχνά υπό αξιολόγηση. Θα ήθελα να σας δείξω λίγο καταρχήν τη διαφορά σε ορισμένους βασικούς ορισμούς για αυτούς που δεν είναι ειδικούς. Καμιά φορά όλοι συζητάμε και μιλάμε ότι πώς αναπτύσσεται, ποιο είναι η ανάπτυξη και τι σημαίνει ανάπτυξη. Ανάπτυξη σημαίνει για μας που ασχολούμαστε με τον χώρο αυτό, όταν κάτι από 20 γίνεται 30. Δηλαδή έχεις ένα τζίρο 20 εκατομμύρια, 2 εκατομμύρια, 2 ευρώ και γίνεται 3 ευρώ, 3 εκατομμύρια, 3 δισεκατομμύρια. Δηλαδή έχεις μια αύξηση σε κάποιο ποσοτικό μέγεθος. Όταν όμως συνδέεται αυτό με τον τρόπο που κάνεις αυτή την ανάπτυξη, τότε και έχεις μάλιστα και διαδικασίες τις οποίες προβάλλεις για το πώς επιτυχαίνεις αυτή την ανάπτυξη, τότε σημαίνει ότι έχεις εξέλιξη και επιτυχία. Συχνά μένουμε όλοι, να το πω με άλλα λόγια, ίσως οι πιο πλούσιες χώρες στον κόσμο να είναι οι χώρες της Μέσης Ανατολής, που έχουν πετρέλαιο. Παρ' όλα αυτά, δεν έχουν ούτε τις πιο πετυχημένες εταιρείες που να στηρίζονται εκεί, ούτε το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον, ούτε προσελκύουν ταλέντα, ούτε καν μετανάστες δεν προσελκύουν. Δηλαδή, οι μετανάστες αντί να πάνε προς εκεί που είναι τα πολλά λεφτά, πάνε προς εκεί που δίνουν λιγότερα τα λεφτά. Αυτό σημαίνει ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία οι διαδικασίες οι οποίες παράγεται αυτή η ανάπτυξη. Στο χώρο λοιπόν το δικό μας, θέλω να σας δείξω και άλλη μια διαφάνεια, ειδικά στο χώρο των επιχειρήσεων. Προφανώς όλοι έχετε δει τις εταιρείες και τις τιμές τους όπως αποτυπώνονται στο χρηματιστήριο. Έχετε δει τις τιμές τους όπως αποτυπώνονται στις μετοχές τους. Έχετε διαβάσει για success story πολλών εταιριών μέσα από τις οικονομικές εφημερίδες. Παρότι και όλοι βλέπουν πόσος είναι ο τζίρος, ποιο ήταν το growth της προηγούμενης χρονιάς. Αυτό είναι ένα στοιχείο για την αποτίμηση των εταιριών. Αυτό το στοιχείο συνδέεται με αυτό που λέμε λογιστική αξία, book value. Δεν είναι μόνο αυτό. Για την αποτίμηση λοιπόν μιας εταιρείας συνδέεται και αυτό που βλέπει η αγορά ως αξία μιας εταιρείας και αυτό συνδέεται με το πώς χρηματοδοτεί το χρέος της. Δεν σας μπλέκω περισσότερα σε αυτά. Υπάρχει όμως και ένα τρίτο κομμάτι που αποτυπώνει για την αξία μιας εταιρείας και αυτό και συνδέεται με την προστιθέμενη αξία. Δηλαδή με non-touchable, με χαρακτηριστικά τα οποία δεν είναι εύκολα ποσοτικοποιήσιμα. Και εκεί πέρα μπαίνει το κομμάτι της επιχειρηματικής ηθικής. Έτσι λοιπόν μια εταιρεία που έχει τα ίδια χαρακτηριστικά στο χρηματιστήριο, τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά, τον ίδιο τζόρο, τον ίδια δουλειά, το ίδιο αποτύπωμα κτλ., δεν αποτιμείται στην ίδια τιμή με την αντίστοιχη εταιρεία. Κάποια διαφορά υπάρχει. Αυτή η διαφορά είναι λοιπόν στα άειλα, αν θέλετε, χαρακτηριστικά και το κομμάτι της επιχειρηματικής ηθικής και το κομμάτι των χαρακτηριστικών που συνδέονται με στοιχεία ισότητας, με στοιχεία αποφυγής των διακρίσεων, με στοιχεία τεχνολογικής προσαρμογής, και αυτό μετράει με know-how, με εμπειρία, είναι στοιχεία τα οποία λαμβάνονται πάρα πολύ υψηλά υπόψη στην αξιολόγηση. Και εκεί διαλέγουν και οι μέτοχοι πώς θα επενδύσουν. Άρα για τις εταιρείες, τα θέματα επιχειρηματικής ηθικής δεν είναι must, όπως λέμε, είναι very, very must. Δηλαδή γιατί συνδέονται με την τιμή της συμμετοχής τους.
Άρα, λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, όταν μιλάμε για τέτοια θέματα, να ξέρετε ότι η αγορά έχει ανοιχτά τα αυτιά, κοιτάει πώς αυτά τα θέματα εξελίσσονται και πώς εξελίσσονται στον χώρο του επιχειρήν και αποτυπώνει αξίες είτε στο ταμπλό του χρηματιστηρίου, είτε στο ταμπλό του μετοχολογίου και με αυτόν τον τρόπο τα έθνη προσδιορίζουν και αποτυπώνουν και αυτό που λέμε welfare, αυτό που το λέμε ευημερία. Θα ήθελα να σας πω λοιπόν, σας έδωσα περίπου το περίβλημα τι είναι ακριβώς τα business ethics. Το ηθικό κομμάτι είναι κυρίαρχο θέμα πάνω σε αυτά. Τα λέμε corporate ethics όταν είναι, δηλαδή εταιρική ηθική όταν είναι σε θέματα εταιριών. Και εδώ πέρα υπάρχουν πάρα πολλές αρχές, πολύ μεγάλη τάση. Η Ευρώπη, και όχι η Αμερική, η Ευρώπη πρωτοστατεί σε αυτό το χώρο. Ξέρετε, όλες οι πιο φτηνές φορολογικές χώρες είναι στην Ευρώπη η Βουλγαρία, για παράδειγμα, που έχει πάρα πολύ χαμηλό φορολογικό συντελεστή. Η Κύπρος, η Μάλτα, όχι η Ελλάδα και σίγουρα όχι η Ελβετία. Οι φαρμακευτικές όμως που έχουν έδρα στην Ελβετία. Γιατί το κομμάτι της επιχειρηματικής ηθικής είναι κρίσιμο για αυτούς, γιατί οι πελάτες τους πρέπει να ξέρουν ότι ακολουθούν διαδικασίες οι οποίες συνδέονται με συνθήκες πλαίσια, τα οποία είναι κρίσιμα και αποτυπώνονται στο αξιολόγιο του μετοχολογίου τους όλα αυτά τα πράγματα. Ποιοι είναι η βάση της σύγχρονης ανάπτυξης στο ευρωπαϊκό επίπεδο στο κομμάτι της εταιρικής ηθικής? Είναι η εφαρμοσμένη ηθική. Με βάση τις αρχές εφαρμοσμένης ηθικής, σας δείχνω εδώ πέρα το βιβλίο το Practical Ethics του Σίνγκελ, που είναι ο αγαπημένος του Βαγγέλη και δεν ήταν τυχαία επιλογή να δείξω αυτό το βιβλίο, όπου γίνεται καθαρή αναφορά ότι εκτός από τα medical, εκτός από τα ethics and business for a better world, έτσι αναφέρεται μέσα στο βιβλίο, το περιβάλλον και το welfare είναι βασικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει σε θεωρητικό και πρακτικό όμως επίπεδο να λάβουμε υπόψη μας. Σήμερα, στα συμβόλαια που κάνουν οι εταιρείες με γυναίκες περιλαμβάνονται και πρόσθετες παροχές που συνδέονται με όλα αυτά τα στοιχεία της εφαρμοσμένης ηθικής. Για παράδειγμα, η κατάψυξη ξωαρίων αποτελεί στοιχείο στο συμβόλαιο των γυναικών, οι οποίες γίνονται στελέχη σε μια μεγάλη επιχείρηση, π.χ. στην Αγγλία, π.χ. στη Γερμανία, π.χ. στην Ελβετία. Και πολλά άλλα θα μπορούσαμε να αναφορθούμε πάνω σε αυτό. Ποιοι λοιπόν ασχολούνται, ποιοι ενδιαφέρονται για αυτά τα θέματα? Ενδιαφέρονται οι πελάτες πάρα πολύ. Έχουμε το παράδειγμα της eFood, όπου ξαφνικά η eFood εφάρμοσε έναν κώδικα ηθικής απέναντι στους εργαζόμενους της. Λίγο περίεργο, λίγο μη δόκιμο για τις κοινωνικές αξίες των πελατών της που ήταν η επικράτη στην Ελλάδα, οι Έλληνες πολίτες, και αποτέλεσμα οι Έλληνες πολίτες να μην αγοράζουν από την eFood. Έτσι, χωρίς να σχετίζονται άμεσα με τη δικιά τους, με το τιμή του που λαμβάνουν σαν πελάτες. Άρα λοιπόν οι πελάτες δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, φυσικά, πώς το λένε, το ανθρώπινο δυναμικό. Και ξέρετε, στον χώρο των επιχειρήσεων, το ανθρώπινο δυναμικό, ειδικά στον χώρο των υπηρεσιών όπως είναι η Ευρώπη και ειδικότερα η Ελλάδα, το ανθρώπινο δυναμικό είναι κυρίαρχο. Ψάχνουμε για στελέχη, για ταλέντο, όπως λέμε. Τα στελέχη είναι κρίσιμο στοιχείο και πού πάει ένας στέλεχος, πού πάει ένα καλό ταλέντο, πού πάει ένας στέλεχος που έχει επιλογές, εκεί που υπάρχει το κατάλληλο εταιρικό περιβάλλον. Και πάρα πολλά άλλα εκτός από την κοινωνία και πάρα πολύ σημαντικό να ξέρετε και οι συνεργάτες που συνδέονται με αυτή την αλυσίδα εμπορίου που κάνει μια εταιρεία. Να δώσω ένα παράδειγμα. Στον χώρο των επιχειρήσεων χρησιμοποιούν τον όρο manufacturing και producer. Δεν είναι το ίδιο. Άλλο είναι αυτός που φτιάχνει, άλλος είναι αυτός που συναρμολογεί και κάνει produce ένα προϊόν. Εδώ πέρα στην Ευρώπη πλέον κοιτάμε το από πού έρχεται από την αρχή αυτή η αλυσίδα. Δεν θέλουμε να έχουμε δηλαδή από τον Μπαγκλαντές με ανήλικη εργασία πρώτη ύλη, την οποία θα φτιάξουμε μια εταιρεία, ένα τισέρτ ή ένα πουκάμισο. Η Ευρώπη πλέον έχει πρωτοστατεί σε αυτό το θέμα, μπαίνει στο κομμάτι της εταιρικής ηθικής, μπαίνει στο κομμάτι
του ηθικού πλαισίου στην παραγωγή υπηρεσιών και προϊόντων και έχει δημιουργήσει αυτό που λέμε μια ζώνη ηθικής στην οποία πρέπει να ακολουθήσουμε. Περιλαμβάνονται πολλά στοιχεία, όπως θα δείξω σε λίγο, στους 17 στόχους αειφόρου ανάπτυξης του ΟΗΕ, αλλά ακόμη περισσότερα τα ευρωπαϊκά Ινστιτούτα προωθούν ατζέντες οι οποίες δημιουργούν συνθήκες για την εφαρμογή αυτών των μέτρων. Έτσι λοιπόν, τώρα σας δείχνω μια εικόνα για να σας πω ότι το επιχειρήν είναι πολύπλοκο. Πολλοί players, πολλοί παίκτες παίζουν μέσα. Τράπεζες, Ινστιτούτα, μέτοχοι, κυβερνήσεις, τοπικές, δήμοι, αναλόγως τώρα το αντικείμενο. Είναι πολλοί κύκλοι οι οποίοι συμβάλλουν μέσα. Αλλά πότε χρηματοδοτείται, πότε ενισχύεται μια δράση, όταν δημιουργούνται συνθήκες όπου ένα buffer, μια ζώνη, μια ηθική ζώνη εναρμονίζεται, όπως λέμε. Όταν δηλαδή τα πιστεύω των μη κυβερνητικών οργανώσεων εναρμονίζονται με τις κοινωνικές δομές, με τις τα κοινωνικά Ινστιτούτα, αν θέλετε, που εκφράζουν τις κοινωνικές αξίες, με τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες σε τοπικό ή περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο και με τους χρηματοδότες, που συνήθως είναι οι τράπεζες, έτσι το αντιλαμβάνεστε αυτό, ή τα χρηματοδοτικοί φορείς, τα funds, να το πω διαφορετικά. Άρα λοιπόν, όταν αναρμονίζονται αυτό το ηθικό στοιχείο, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Και τι σημαίνει εναρμονίζονται? Σημαίνει ότι για να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί, να έρθει χρήμα σε μια επένδυση στην Ελλάδα, πρέπει να περάσει από την Τράπεζα της Ελλάδος. Από την Τράπεζα της Ελλάδος αρχίζουμε και ψάχνουμε πού βρέθηκαν τα χρήματα, πώς δημιουργήθηκαν. Όλο αυτό είναι ethical zone για να μπορέσει να γίνει αυτός ο κύκλος επένδυσης. Άρα πραγματικά έχουμε μπει σε μια νέα εποχή, όπου η οικονομία και η κοινωνία έρχονται κοντά και ρυθμίζουν το παραγωγικό μοντέλο ή, αν θέλετε, τις προτεραιότητες, τις επενδυτικές προτεραιότητες σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Κύρια θέματα, τα οποία δουλεύουμε σήμερα και είναι αυτό που λέμε state of the art στην ευρωπαϊκή ατζέντα. Πρώτο θέμα είναι να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε όλες οι εταιρείες ή, αν θέλετε, όλο το οικονομικό οικοσύστημα, να διαφοροποιήσουμε, να καταγράψουμε τις αξίες και να τις διαφοροποιήσουμε από τις αρχές. Αντιλαμβανόμαστε ότι οι αξίες είναι κάτι πιο γενικό, πιο κοινωνικό, συνδέεται με τη ζώνη αναφοράς και επειδή μιλάμε για Ευρωπαϊκή Ένωση, προσπαθούμε να φτιάξουμε ευρωπαϊκές αξίες. Έτσι λοιπόν, κάθε ένα proposal, κάθε μια πρόταση η οποία ζητάει χρηματοδότηση σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σαν τα proposal που κάνουμε εμείς και την Πρωτοπαπαδάκη και που βάλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει μια σελίδα όπου λέμε πώς πετυχαίνει τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απέδειξε το αυτό το proposal. Και αρχίζουμε και λέμε αυτό γιατί ενισχύει μια σειρά από πράγματα. Αλλιώς δεν χρηματοδοτείται. Τα θέματα της αυτουργίας όλο και περισσότερο εντάσσονται στον κώδικα, το δικαστικό κώδικα και όλο και περισσότερο μπαίνουμε στη λογική ότι θα πρέπει να ενισχύονται, να υπάρχει αυτός, να βάζουμε και αν θέλετε ποινές ή αν θέλετε να έχουμε ένα ποινολόγιο και στους ηθικούς αυτουργούς. Δείχνω ένα παράδειγμα. Ένα ξενοδοχείο στην Αλεξανδρούπολη απέχει μόλις 3 ναυτικά μίλια από ένα ξενοδοχείο στην Τουρκία. Το ξενοδοχείο στην Αλεξανδρούπολη πρέπει να εφαρμόσει όλους τους 17 στόχους για την αειφορία. Το διπλανό ξενοδοχείο 3 χιλιόμετρα δίπλα, κανένα. Έτσι λοιπόν, ο ένας φυλάει τα λύματά του, ο άλλος δεν φυλάει τα λύματά του. Ο ένας προσπαθεί να δημιουργήσει ενέργεια από εναλλακτικούς τρόπους ενέργειας, ο άλλος καίει μαζούτου. Δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστική. Ερχόμαστε τώρα λοιπόν και αρχίσουμε και συζητάμε πώς όλο αυτό το σύστημα θα εναρμονιστεί και αυτό το κομμάτι της αυτουργίας παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή, θα έρχεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση και σου λέει ότι μπορείς να επιλέξεις να πάρεις αυτή την υπηρεσία από εκεί, αλλά είσαι αυτουργός σε ένα θέμα και υποχρεούται να γράφεις πάνω στην υπηρεσία την οποία προσφέρεις, τι διοξείδιο παρήγαγες, πόσο εργαζόμενος έχεις, τι εργασιακές συνθήκες έχεις, ποιος είναι ο μέσος μισθός. Είχε μια ταυτότητα η οποία έτσι δημιουργείται. Εφαρμόζεται και αυτό αποτελεί στοιχείο επιλογής. Στην διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, κυρίαρχο θέμα, εδώ πέρα βλέπουμε θέματα τα οποία συνδέονται με ατυχήματα τεμπών. Ποιος φταίει, γιατί φταίει, πόσο φταίει, που φτάνει η ευθύνη, ψηλά, χαμηλά, φταίει μόνο ο σταθμάρχης, φταίει ο υπουργός, φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση που χρηματοδότησε και δεν παρακολουθούσε πώς έγινε χρηματοδότηση. Μπαίνει μια διαρκή συζήτηση και το θέμα του ατυχήματος πλέον αποτελεί για μας κυρίαρχο.
γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι οι άνθρωποι κάνουν προφανώς λάθη και τα λάθη γίνονται και ατυχήματα και καμιά φορά και δυστυχήματα. Και εδώ πέρα το θέμα πώς θα κόβεται η πιθανότητα να γίνει αυτό το ατύχημα ή αυτό το δυστύχημα αποτελεί στοιχείο το οποίο μπαίνει μέσα στην εταιρική, αν θέλετε, το ηθικό πλαίσιο και των εταιριών αλλά και των κρατών. Το θέμα της εκπαίδευσης, ενώ η εκπαίδευση γινόταν στα technical skills, τώρα όλο και περισσότερο στο προσωπικό πάμε προς τα soft skills, όπως λέμε, και το κομμάτι της αντίληψης των θεμάτων που συνδέονται με την εταιρική ηθική και με την ηθική απέναντι στον πελάτη είναι κυρίαρχα θέματα στον χώρο των επιχειρήσεων, σε αυτό που λέμε training. Διαφήμιση, αναφέρθηκε η προηγούμενη ομιλήτρια σε κάποια από τα θέματα αυτό. Όλο και περισσότερο μπαίνουν κανόνες ώστε να φύγουμε από το χώρο της ψευδαίσθησης και να πάμε στο χώρο του ρεαλισμού, γιατί προφανώς το marketing από τη φύση του δημιουργεί πάντα τέτοιες συνθήκες, έτσι ώστε να στα πλαίσια του αθέμητου, αν θέλετε, ανταγωνισμού, και το έχουμε βάλει στο θέμα του ανταγωνισμού όλα αυτά τα θέματα, να δημιουργούν ψευδαισθήσεις για το πόσο καλό είναι μια υπηρεσία ή ένα προϊόν. Και εκεί μπαίνουν θέματα. Αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Αμερική είναι ότι δεν βρίσκουν νοσηλευτικό προσωπικό. Και δεν βρίσκουν νοσηλευτικό προσωπικό γιατί το 86% των γυναικών λέει ότι δεν θέλω να ξανακάνω αυτή τη δουλειά. Δεν μπορώ να κάνω αυτή τη δουλειά. Και το 66% των αντρών επίσης. Το νοσηλευτικό προσωπικό λοιπόν παθαίνει burnout, καίγεται, κουράστηκε. Δεν θέλει να κάνει αυτή τη δουλειά. Θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο χαλάει την προσωπική του ζωή και διαπιστώνεται ότι μια σειρά από ψυχολογικά, κοινωνικά και σωματικά προβλήματα στους εργαζόμενους αυτών των κατηγοριών προέρχονται από τις συνθήκες εργασίας. Άρα, υπάρχουν θέματα κατανομής του ανθρώπινου δυναμικού, της προβολής, της δημιουργίας συνθηκών εργασίας, έτσι ώστε να μην υπάρχει και ρατσισμός εργασίας, γιατί δημιουργεί ένα θέμα ρατσισμού εργασίας, και αυτά γίνονται σε προηγμένες χώρες. Έτσι λοιπόν, στο θεωρητικό επίπεδο, μπαίνει ένα ερώτημα, ένα βασικό ερώτημα, και ειδικά το ερώτημα αυτό μπήκε μετά την τηλεδιάσκεψη. Κλείνω σε ένα λεπτάκι. Μετά την εφαρμογή μετά το COVID και τις εφαρμογές της τηλεεργασίας. Χρησιμοποιούμε ευέλικτες μορφές εργασίας. Ευέλικτες σημαίνει ότι δίνουμε ευελιξίες έτσι ώστε να μην δημιουργούνται φαινόμενα εσωτερικά, αν θέλετε, κοινωνικά ή, αν θέλετε, προσωπικά, ψυχολογικού τύπου στους εργαζόμενους, όπως ανέφερα τώρα προηγουμένως στο προσωπικό, στο χώρο υγείας, ή ενμένουμε στο σταθερό προγραμματικό χαρακτήρα που είχαν γερμανικού τύπου, σαν να είναι factory, σαν να είναι δηλαδή μια βιομηχανία. Agility versus programming. Αυτό είχε αναπτυχθεί πάρα πολύ, εκεί δουλεύουμε ερευνητικά τα τελευταία χρόνια, όπου και η κοινωνική, εταιρική κοινωνική ευθύνη ενισχύει τέτοια θέματα. Δεν θα μπω σε πάρα πολλά πράγματα, αλλά θα δείξω αυτή τη διαφάνεια λέγοντας ότι το θεωρητικό πλαίσιο ανάλυσης που γίνεται μεταξύ να ισορροπήσει η τραμπάλα μεταξύ του normative και του caring, δηλαδή να εφαρμόσουμε συστήματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, αλλά και συστήματα εταιρικής ηθικής, οι οποίες δίνουν έμφαση όχι στο justice, όχι δηλαδή στο πόσο σωστά ή καλά ακολουθείς τους κανόνες μιας επιχείρησης, αλλά στο πόσο κάνεις caring, προλαμβάνεις θέματα. Και αυτό οδηγεί η μία περίπτωση, η περίπτωση του normative, που είναι, αν θέλετε, η πιο γερμανικού τύπου, έτσι για να το χαμογελώντας το λέω, οδηγεί κυρίως σε μέτρα τα οποία συνδέονται με τον περιορισμό των αστοχιών και της εφαρμογής μιας ατζέντας συγκεκριμένης ηθικής. Λέω χαρακτηριστικά, όποιος έχει υπογράψει συμβόλαιο με γερμανική εταιρεία, είναι μία μισή σελίδα το οικονομικό αντικείμενο και το τεχνικό αντικείμενο τη δουλειά σου και 100 σελίδες αυτά που πρέπει να ακολουθήσεις. Αυτό δεν είναι caring, αυτό είναι normative. Δηλαδή, έχεις μια σειρά από νόρμες που δεν ξέρεις και τι υπογράφεις και υπογράφεις σελίδες, γιατί πρέπει να ακολουθήσεις μια σειρά από νόρμες. Ή να είναι caring, όπως είναι το νέο μοντέλο το οποίο εφαρμόζεται τώρα, που λέμε ότι πρέπει, για να προσλάβουμε ένα στέλεχος, να συμμετέχει σε εθελοντικές οργανώσεις, να έχει κοινωνικό έργο, να δείχνει πρωτοβουλίες απέναντι και τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος, να συμμετέχει σε δράσεις οι οποίες συνδέονται με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και πάει λέγοντας. Αυτό λοιπόν, έτσι λοιπόν,
πρόσφατα σε μια μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία στην Ελλάδα, που έγινε διαγωνισμός, δηλαδή ακριβώς μετά τον COVID, για να προσληφθεί διευθυντικά στελέχη, γιατί αναπτυσσόταν αυτή η εταιρεία στην Ελλάδα, αμερικάνικη εταιρεία, δεν θέλω να πω το όνομα, αλλά είναι πολύ διάσημη από τα εμβόλια της. Έκανε ένα διαγωνισμό για να προσλάβει στελέχη. Είχε μεταξύ αυτών και την οικονομική διεύθυνση. Έψαχνε οικονομικό διευθυντή. Στο πρώτο στάδιο γίνεται η αξιολόγηση των βιογραφικών, από τα 100.000 βιογραφικά μένουν τα 100 καλύτερα. Στο δεύτερο κομμάτι το HR department, δηλαδή για το ανθρώπινο δυναμικό, επέλεξε τους 30 καλύτερους. Στο τρίτο στάδιο τους βάζουν τεστ, γραπτό. Γράφουν τα τεστ, αξιολογούνται. Στο τέταρτο στάδιο έρχονται εξωτερικοί αξιολογητές, όπου κάνουν τη short 30, short 50. Εκεί παρεμβήκαμε εμείς, εκεί ήμουν ένας από τους αξιολογητές. Βλέπω τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Πρώτος, θεολόγος για οικονομική διεύθυνση. Και σου κάνει, λες, μια εντύπωση. Λες, για οικονομική διεύθυνση να έχει πτυχίο θεολόγου. Η απάντηση των Αμερικάνων, έτσι λίγο να σας προβοκάρω, είναι τα θέματα της ηθικής στάθμης και του ακεραιότητας δεν μαθαίνονται. Τα οικονομικά μαθαίνονται. Άρα, λοιπόν, βλέπετε ότι οι εταιρείες όλο και περισσότερο δίνουν έμφαση στο προσοντολόγιό τους, στο να βρουν τέτοια στελέχη που έχουν ισχυρή εθελοντική παρουσία, συμμετοχή σε οργανώσεις κτλ. Και κλείνοντας, εκτός από τον στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, το οποίο αναφέρεται το 5, το οποίο αναφέρεται στο gender equality, και το 10, που αναφέρεται σε άξονες για το reduce inequalities, δηλαδή στην ισοτιμία. Έχουμε όμως και μια σειρά από άλλους στόχους, όπου περιλαμβάνονται τέτοια μέτρα, όπως είναι το 1, που είναι όχι φτώχεια, όπως είναι το 8, μόλις σας ανέφερα αυτό που σχετίζεται με την οικονομία και με την οικονομική ανάπτυξη, όπως είναι το 16, που είναι το justice και το στοιχείο το οποίο θα κάνεις, θα αξιολογείς αυτό που λέμε δικαιοσύνη, εφαρμόζεις δίκαιους κανόνες παντού, όπως είναι το 4, που είναι quality of education. Έτσι, και το quality of education, γιατί όλο και περισσότερο σας ανέφερα πριν, ότι τα soft skills λαμβάνουν χώρα. Θα μπορούσα να πω για τα intelligent και το artificial intelligence πάρα πολλά. Είναι πρωταγωνιστής, είναι εργαλείο. Υπάρχουν πολλοί που αναφέρονται πάνω σε αυτά. Βλέπω εδώ τον Κούγελμπεργκ, ο οποίος λέει ότι οι βασικές αρχές που κινδυνεύουν από τη χρήση τεχνικής νοημοσύνης είναι η ελευθερία και η ισότητα, και μπορούσαμε να κάνουμε κουβέντα πάνω σε αυτό. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ, δεν έχω και τον χρόνο. Αυτό που ήθελα να πω κλείνοντας, ότι το κομμάτι της εκπαίδευσης είναι κρίσιμο. Και για εμάς τους πανεπιστημιακούς, εμάς που κάνουμε έρευνα, το κομμάτι της εκπαίδευσης των νέων στελεχών, των στελεχών που θέλουν οι επιχειρήσεις πάνω σε αυτό που λέγεται ακεραιότητα, πάνω σε αυτό που λέγεται ενσυναίσθηση, είναι στοιχεία τα οποία πρέπει να έχουμε πρωταγωνιστικό ρόλο και να δώσουμε βάρος. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν φαίνονται, μόνο εγώ τα βλέπα. Όχι, φαίνονται. Όχι, μια χαρά. Ακούγοντας τον καθηγητή, τον κύριο Δημητρίου, μου ήρθε ένα λογοπαίγνιο κατά νου, και αυτό το φίλο στην κυρία Tsinorema. Non-discrimination, not stigmatization, not marginalization. Όχι περιθωριοποίηση, όπως είπατε στην ομιλία σας. Γιατί τα οικονομικά είναι και περιθώριο, έτσι, και πολλοί βρίσκονται στο περιθώριο. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να πω ότι, διαβάζοντας τις τελευταίες ανακοινώσεις από το Παγκόσμιο Συνέδριο Βιοειθικής, ενώ στις χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Ευρώπης το κυρίαρχο θέμα ήταν η διακοπή της κοίησης, αυτό που λέγαμε παλιά άμβλωση, όλες οι χώρες της Αφρικής, το κυρίαρχο ερώτημά τους, οι εκπρόσωποι τους, ήταν ότι έμειναν χωρίς εμβόλια στην εποχή της πανδημίας, χωρίς φάρμακα, και έζησαν ένα κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό, ένα δεύτερο apartheid. Για το βιοειθικό μέρος το είπα αυτό. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Να κάνει όσες θέλει. Απλώς να πω ότι στα πλαίσια προτροπής και ως πρωτεργάτης ο κ. Πρωτοπαπαδάκης στο κομμάτι της ηθικής και της συνεργασίας που έχουμε στο πλαίσιο της UNESCO, φτιάξαμε και εμείς το δικό μας unit πάνω στα θέματα αυτά, στα business ethics στο Δημοκρίτιο, και ερχόμαστε σε συνεργασία με το εργαστήριο και με την ομάδα, η οποία θα υπογράψουμε και το σχετικό μνημόνιο συνεργασίας. Βρίσκεται σε φάση διαμόρφωσης και να περάσει από τα διάφορα όργανα
συγκλήτους τμήματα και όλα αυτά, τα οποία νομίζω ότι μέχρι το τέλος χρονιάς θα έχουν ολοκληρωθεί, έτσι ώστε να είναι και μόνιμη αυτή η συνεργασία. Και θεωρούμε ότι θα έχουμε πολύ πεδίο λαμπρό και νομίζω ότι όλοι οι φοιτητές, όλοι οι συνεργάτες, όλοι οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν με αυτά τα θέματα, να είναι σε επαφή είτε με τον κύριο Πρωτοπαπαδάκη είτε με μένα, γιατί νομίζω ότι είναι κρίσιμο να δημιουργήσουμε νέους ερευνητές στο αντικείμενο αυτό που το ζητάει η αγορά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο καθηγητής κύριος Κωνσταντίνος Κορναράκης από το Τμήμα Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Θα μας μιλήσει για την έννοια της αξιοπρέπειας του ανθρώπου και πώς αυτή επηρεάζεται στην εποχή της γενετικοποίησης, από μια θεολογική οπτική ασφαλώς. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση που φέρνει σε διάλογο την επιστήμη με την ηθική και τη θεολογία. Κύριε Κορναράκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ομολογώ ότι εξεπλάγει, δεν το περίμενα, γιατί είμαι τελευταίος στη σειρά να μιλήσω, αλλά ευχαριστώ. Ναι, και είχα ετοιμάσει και ένα λογοπαίγνιο, γιατί στο χώρο μου λένε «Από Θεού άρχεστε», ενώ σήμερα ήταν «Εν το Θεό τελειούστε», αλλά τελικώς φαίνεται δεν ίσχυσε το λογοπαίγνιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τους οργανωτές και κυρίως τον φίλο μου, τον κύριο Πρωτοπαπαδάκη, ο οποίος και κοσμεί το ΕΚΠΑ και βεβαίως την επιστήμη γενικότερα και με τις δραστηριότητες του αυτές αναδεικνύει το ζήτημα της βιοηθικής, το οποίο όσα και να έχουν υποθεί δεν πάβει να είναι ένα ζήτημα, ένα θέμα αιχμής, γιατί το βλέπουμε, το ακούσαμε σήμερα στο πρώτο session όλα αυτά που υπόθηκαν και καταλαβαίνουμε, αλλά και χαίρομαι γιατί είναι εκλεκτές καθηγήτριες και συνάδελφοι είτε από το χώρο της φιλοσοφίας είτε εν γέννη, και είναι τιμή μου πραγματικά που εισηγούμε μπροστά σας. Πολύ γρήγορα λοιπόν, για να είμαι και μέσα στον χρόνο, ως γενετικοποίηση πρέπει να νοηθεί η επιστημολογική τάση η οποία προκύπτει ως ακολούθημα της γενετικής και επεκτείνει τη μελέτη των γονιδίων, της κληρονομικότητας και της βιοποικιλότητας, όχι μόνο σε ζητήματα που αφορούν στη βιολογική φύση του ανθρώπου, αλλά και σε ψυχολογικά συμβεβικότα της ανθρώπινης ύπαρξης, όπως ο χαρακτήρας ή η συμπεριφορά, ή και σε ζητήματα κοινωνικού ενδιαφέροντος, όπως η ποιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων. Επειδή λοιπόν η τάση αυτή δεν περιορίζεται μόνο στη διάγνωση γενετικών δυσλειτουργιών, προδιαθέσεων και εν γέννη ζητημάτων υγείας, αλλά ερμηνεύει το γονιδιακό υπόβαθρο της ατομικής ταυτότητας και την πολιτισμική αυτοσυνειδησία ατόμων ή συνόλων, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι αποτελεί ανθρωπολογική κατανόηση του εαυτού, του άλλου και του κόσμου που με περιβάλλει και διαμορφώνει η τάση αυτή μια ιδιαίτερη εικόνα της εξελικτικής ανθρωπολογίας. Η τάση της γενετικοποίησης, επομένως, ανάλογα με το πόσο βαθιά ριζώνει, σε μια κοινωνία ενδέχεται να αφήνει τον άνθρωπο ευάλωτο ως προς το να υπαχθεί σε κοινωνικά στερεότυπα και προκαταλήψεις, ατομικά ή ως μέλος ομάδας, επί τη βάση γενετικών πληροφοριών. Κάποια άτομα, λόγου χάρη, με γενετικούς δείκτες για συγκεκριμένες παθήσεις, μπορεί να θεωρούνται λιγότερο ικανά ή υπεύθυνα, ανεξάρτητα από τις πραγματικές τους ικανότητες. Ένα δεύτερο ηθικό ζήτημα είναι ο στιγματισμός και οι διακρίσεις, υπόθηκαν πολλά, ιδίως σε εργασιακά ή ασφαλιστικά πλαίσια. Στην ανασφάλεια ως προς τη διατήρηση της ιδιωτικότητας και τη συνένεση χρήσης των γενετικών του δεδομένων, αλλά και τον κίνδυνο μελλοντικής εκμετάλλευσής του. Ένα άλλο ηθικό δίλημμα, αποκλεισμοί ως προς τη δυνατότητα πρόσβασης σε γενετικές εξετάσεις ή θεραπείες, όπως θα είναι λόγου χάρη τα εξατομικευμένα θεραπευτικά σχήματα που ερευνά η φαρμακογονιδιωματική. Ένα άλλο είναι το αισθητό στίγμα ή εσωτερικό στίγμα ή αυτοστιγματισμός, που αναφέρεται στην ντροπή και την προσδοκία διακρίσεων εις βάρος, που εμποδίζει τους ανθρώπους να μιλήσουν για τις εμπειρίες τους και τους εμποδίζει να αναζητήσουν βοήθεια, διαμορφώνοντας παράλληλα μια παθογενή ταυτότητα, διότι αυτός ο αυτοστιγματισμός τους εμποδίζει από το να αναπτύξουν όρημα την ταυτότητά τους.
Εξάλλου, υπάρχουν κοινωνικές πιέσεις ή ηθικά διλήμματα εν σχέση προς τον σχεδιασμό εμβρίων, τα designer babies, που μπορεί να ξεκινούν από αγαθές προθέσεις πρόληψης γενετικών ασθενειών, βεβαίως, το αναγνωρίζω, αλλά να εξελίσσονται στη χρήση γενετικών πληροφοριών για τη βελτίωση των ανθρώπινων χαρακτηριστικών, μια εκδοχή της ευγονικής. Ευγονική είναι μια κακιά λέξη, αλλά όμως πρέπει να λέγεται, και νομίζω ότι στο πρώτο session υπόθηκαν αρκετά τα οποία μας προβλημάτισαν. Εξαίρετες εισηγήσεις, αλλά μιλώ για τον προβληματισμό. Η δυνατότητα εξάλλου που παρέχεται πλέον σε ιδιώτες καταναλωτές να προμηθεύονται με άμεσο τρόπο την απαιτούμενη για τη διενέργεια των γενετικών εξετάσεων τεχνολογία είναι το γνωστό Direct to Consumer Genetic Testing, που έχει ως αποτέλεσμα την ανεξέλεγκτη πρόσβαση σε γενετικές πληροφορίες χωρίς τη μεσολάβηση ιατρικού ή άλλου εξειδικευμένου προσωπικού, εγείρει προφανώς σημαντικά ερωτήματα ως προς την ευθύνη της επιστημονικής κοινότητας για την ορθή αξιοποίηση τέτοιων γενετικών ελέγχων. Οι καταναλωτές εμφανίζονται ευάλωτοι στον κίνδυνο να παραπλανηθούν από τα αποτελέσματα αναπόδεικτων ή μη επαρκών εξετάσεων, ενώ χωρίς την καθοδήγηση ειδικού μέλους παροχής ιατρικής βοήθειας μπορεί να λάβουν σημαντικές αποφάσεις για θεραπεία ή πρόληψη βασισμένες πάνω σε ανακριβείς, ανολοκλήρωτες ή παρερμηνευμένες πληροφορίες για την υγεία τους. Στην περίπτωση λοιπόν αυτή μπορούμε να μιλήσουμε για τον κίνδυνο της βιολογικοποίησης του ανθρώπου, υπό την έννοια ότι η ανθρωπολογική σκέψη χρησιμοποιεί τα επιτεύγματα της γενετικής μηχανικής ως πηγές άντλησης ανθρωπολογικού υλικού και εξοικειώνεται με την αντίληψη περί του ανθρώπου ως ενός συνόλου ή, αν θέλετε, μιας άπειρης διαιρετότητας κυτάρων, όπως τη συναντούμε στην περίπτωση της έρευνας, αλλά και επεξεργασίας του γονιδιώματος, παράβαλε λόγου χάρη τον ενθουσιασμό, αλλά και τις ανησυχίες που έχει δημιουργήσει το CRISPR-Cas9 και βεβαίως αυτές οι τεχνολογίες συνεχώς εξελίσσονται. Υπενθυμίζω ότι τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν, ο Γαληνός από την Πέργαμο επεσήμανε ότι η θεραπεία της φύσης από παραφύσιν σύμπτωμα απαιτεί την ακρίβεια της γνώσης της λειτουργίας της φύσης. Πρόσθετε ωστόσο ότι η τέχνη της φύσεως, όπως έλεγε χαρακτηριστικά, χαρακτηρίζεται από τέτοιο βαθμό σοφίας, ώστε ενώ καθίσταται αντικείμενο ερεύνης πλήθους ερευνητών, να μην είναι σε θέση κάποιος από αυτούς να επιτύχει την πλήρη γνώση της. Είναι προφανές ότι ο φιλόσοφος από την Πέργαμο, ο φιλόσοφος γιατρός από την Πέργαμο, εννοούσε ότι το καθόλου, το σύνολο, θα υπερβαίνει πάντοτε το μέρος, η φύση, τον άνθρωπο, διότι η γνώση της τέχνης της φύσεως απαιτεί διαφορετικούς όρους, αλλά και προϋποθέσεις κατανόησής της. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα το εξής: η σχέση φαινότυπου και γονότυπου. Ο φαινότυπος δεν ταυτίζεται με το γονότυπο. Είναι λοιπόν δυνατόν μια γενετική εξέταση να αποδώσει συγκεκριμένες εκτιμήσεις, οι οποίες όμως θα ανατραπούν εάν λειτουργήσει διαφορετικά μια νουκλεοτιδική αλληλουχία, όπως λένε οι βιολόγοι, η οποία με εναλλακτικούς τρόπους θα παραγάγει διαφορετικές πρωτεΐνες. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες έρευνες υποστηρίζεται ότι μόνο το 5% των περιπτώσεων καρκινικών νοσημάτων οφείλεται σε συγκεκριμένη γονιδιακή ανομαλία, επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο των ριβοσωμάτων ως μετασχηματιστών πρωτεϊνών, αλλά και τη σημασία που έχουν τα αμινοξέα κατά τη δόμηση των πρωτεϊνών, οι οποίες βεβαίως επηρεάζονται άμεσα από το περιβάλλον και τις διατροφικές συνήθειες. Υπό την έννοια αυτή μπορεί να εντοπιστεί μια κοινή ποικιλία γονιδίων, η οποία να συνδέεται με το ενδεχόμενο εκδήλωσης μιας σημαντικής ασθένειας, η τελική εκδήλωση όμως της οποίας να εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον τρόπο ζωής και από τους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Παραδείγματος χάρη, η θρόβωση της στεφανίας μπορεί να προέρχεται από πολλούς παράγοντες. Ενώ λοιπόν οι σημαντικές προοπτικές που η γενετική μηχανική άνοιξε στον άνθρωπο εν σχέση προς την πρόληψη και τη θεραπεία ποικίλων νόσων αποτελούν γεγονός παραμυθίας για την ανθρωπότητα, βεβαίως, οι γενετικές εξετάσεις, η γενετική μηχανική, εντούτοις τα ερωτήματα αλλά και οι απαντήσεις που αφορούν στη φύση και τον άνθρωπο φαίνεται ότι δεν τίθενται πλέον από τον ίδιο τον άνθρωπο, αλλά σε πολλές περιπτώσεις δημιουργούνται από τεχνικές ενδείξεις, ανοίγοντας τη θύρα του δετερμινισμού, δηλαδή ότι τα γονίδια καθορίζουν τη συμπεριφορά ή τα αποτελέσματα της υγείας, επισκιάζοντας το ρόλο του περιβάλλοντος, του πολιτισμού και της ατομικής επιλογής.
Οι απορίες που γεννιόνται στην θεολογική σκέψη δεν έχουν να κάνουν με τα επιτεύγματα της γενετικής, διότι είναι αυτονόητο ότι η θεολογία αγνοεί τον τεχνικό λόγο της επιστήμης. Υπάρχει όμως ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο που παρήχθη από Ορθοδόξους θεολόγους στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο ονομάζεται «Υπέρ της του κόσμου ζωής», «For the life of the world» είναι ο τίτλος, «For a social ethos» είναι ο υπότιτλος, «Towards a social ethos», 2020, όπου τονίζεται ξεκάθαρα, ανοίγω εισαγωγικά, ότι σε κανένα άλλο πεδίο της ανθρώπινης δραστηριότητας δεν είναι η τεχνολογική ανάπτυξη τόσο πρόδειλη και ευπρόσδεκτη όσο στις ιατρικές επιστήμες. Η εφεύρεση, συνεχίζει το κείμενο, φαρμάκων, αντιβιωτικών, εμβολίων, θεραπείων, ακόμη και για τις σοβαρότερες ασθένειες, αποτελούν ιδιαίτερα λαμπρά επιτεύγματα της ανθρώπινης δημιουργικότητας και ως εκ τούτου ιδιαίτερα πολύτιμα δώρα τα οποία προέρχονται από τον Θεό. Και αλλού, ανοίγω εισαγωγικά πάλι, οι χριστιανοί θα πρέπει να χαίρονται με την πρόοδο όλων των επιστημών, να διδάσκονται με χαρά από αυτές και να υποστηρίζουν τόσο την ανάγκη της επιστημονικής εκπαίδευσης, όσο και τη δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση για την νόμιμη και αναγκαία επιστημονική έρευνα. Επομένως, δεν έχουμε τέτοιες απορίες. Οι απορίες της θεολογίας σχετίζονται με τις ανθρωπολογικές προεκτάσεις της γενετικοποίησης. Η θεολογική σκέψη δηλαδή δεν παρακάμπτει το γεγονός, και αυτό είναι κάτι προκλητικό που θα πω αλλά, για τους κύκλους μου, αλλά νομίζω ότι πρέπει να υποθεί, ότι η βιολογία επιδρά στην πνευματική ζωή. Εγώ έχω μιλήσει και για τα βιολογικά θεμέλια της πνευματικότητας. Μάλιστα, ζητά από την Εκκλησία, ανοίγω πάλι εισαγωγικά κάνοντας μια αναφορά στο κείμενο, τουλάχιστον να ενημερώνεται πάνω στις γνώσεις που έχουν αποκτηθεί κατά τους τελευταίους αιώνες σχετικά με την πολυπλοκότητα των ανθρώπινων κινήτρων, εδώ είναι πολύ σοβαρό πια, και επιθυμιών και των κρυφών σωματικών και ψυχολογικών αιτίων συμπεριλαμβανομένων των γενετικών, νευροβιολογικών, βιοχημικών και ψυχολογικών τραυματικών αιτίων, τα οποία συχνά μπορούν να καθορίσουν την ανθρώπινη συμπεριφορά. Με άλλα λόγια, το κείμενο αυτό των θεολόγων μας λέει ότι να επανεξετάσουμε το ζήτημα της ομοφυλοφιλίας, επί παραδείγματι, και ότι είναι νόμιμο να σκεφτούμε μια γονιδιακή καταβολή και να μην φοβηθούμε να δούμε την πραγματικότητα, τη σχέση δηλαδή της βιολογίας, διότι αν ενοχοποιήσουμε τη βιολογία, τότε χάνουμε όλο το εύρος της θεολογίας. Ενώ αν η βιολογία ενταχθεί στη θεολογία, τότε υπάρχει ένας θαυμάσιος διεπιστημονικός διάλογος που μπορεί να είναι χρήσιμος. Οι ενστάσεις της θεολογίας είναι αλλού. Έχουν αφετηρία τους το γεγονός ότι ο άνθρωπος ως ύπαρξη μπορεί να ερμηνεύεται όλο και περισσότερο επί τη βάση των πορισμάτων της γενετικής μηχανικής, ούτως ώστε σε πολλές περιπτώσεις η ιατρική επέμβαση να αποτελεί προϊόν υπόθεσης επιγενετικού ιστορικού και όχι προϊόν πραγματικών συνθηκών. Το κείμενο που ανέφερα, το υπέρ της του κόσμου ζωής, μάλιστα, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, λέγοντας τα εξής. Η ταχύτητα, για μένα, είναι μια πάρα πολύ σημαντική φράση. Η ταχύτητα με την οποία οι ιατρικές επιστήμες αναπτύσσονται σήμερα, δοκιμάζουν και χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες και θεραπείες, πολύ συχνά επισκιάζει τον ηθικό προβληματισμό και την πνευματική διάκριση. Με άλλα λόγια, δεν προλαβαίνουμε να φτιάξουμε ηθικό προβληματισμό, γιατί η τεχνολογία πάντα είναι ένα βήμα μπροστά από εμάς. Και νομίζω και από τις διάφορες εισηγήσεις φάνηκε κάτι τέτοιο. Επομένως, τι σημαίνει άνθρωπος για τη γενετική, ποια ψυχολογικά χαρακτηριστικά τον διακρίνουν, τι ρόλο παίζει η αυτοεικόνα του και η ελευθερία να αυτοπροσδιορίζεται σε σχέση με ένα τέλος που μπορεί να είναι και μια νέα αρχή. Κατά τον Jürgen Habermas, τον σπουδαίο, επί παραδείγματι, οι τροποποιητικές επεμβάσεις στα γονίδια, ανοίγω εισαγωγικά, θα μπορούσαν να αλλάξουν τη συνολική δομή της ηθικής εμπειρίας μας. Και σχολιάζω παρατήρηση η οποία ενδεχομένως υπονοεί ότι το περιηθικής ερώτημα μπορεί και να εξαρτάται άμεσα από τις γενετικές πληροφορίες που λαμβάνουμε. Αυτή λοιπόν, όπως λέει ο Γερμανός φιλόσοφος, είναι μια πολύ ισχυρή θέση. Αλλά συγχρόνως αυτή είναι και μια υπόμνηση κινδύνου εκ μέρους της θεολογίας, δεδομένου ότι σημαίνουσες ανθρωπολογικές παράμετροι, όπως η ενοχή και η συγχωρητικότητα, ανανοηματοδοτούνται επί βιολογικής βάσεως. Όσο δε αλλοιώνεται το είδος και η ποιότητα της αυτογνωσίας του ανθρώπου και η εκτίμηση προς το σώμα του,
τόσο περισσότερο αλλοιώνεται το υπαρξιακό εύρος των διαπροσωπικών σχέσεων, υπό την έννοια ότι η μοναδικότητα του ανθρώπινου προσώπου, όπως καταγράφεται στην διαλεκτική με τον άλλον, μπορεί να συρρυκνώνεται, ενδεχομένως, στην καταγραφή διαφορετικών μεταξύ τους γονοτύπων. Διαφορετικοί μεταξύ τους γονότυποι έρχονται σε μία επικοινωνία και σχέση. Στο σημείο αυτό, και καθώς βαίνω προς το τέλος της εισηγήσεώς μου, θα ήθελα να πω κάτι. Μου έκανε πολύ εντύπωση, κυρία καθηγήτρια, και πραγματικά έτσι με εντυπωσίασε, ο πλούτος ελληνικής γλώσσας. Μιλάμε για κατά των διακρίσεων. Ο όρος διάκριση στην ελληνική γλώσσα είναι αμφίσιμος. Υπό την έννοια του discrimination, έτσι, χρησιμοποιείται για να αποδώσει το νόημα μιας πράξης με την οποία γίνεται αδικαιολόγητος διαχωρισμός ατόμων με βάση τις ομάδες, τις τάξεις ή άλλες κατηγορίες οι οποίες ανήκουν ή θεωρούν ότι ανήκουν. Δηλαδή αναπηρία, φυλή ή εθνότητα, θρησκευτικές πεποιθήσεις, φύλο, χαρακτηριστικά φύλου και ταυτότητα φύλου, σεξουαλικός προσανατολισμός είναι μερικές από τις αιτίες αυτών των διακρίσεων. Ο ίδιος όρος, ωστόσο, με την έννοια του discern στη θεολογική σκέψη σημαίνει το ακριβώς αντίθετο. Η διάκριση στην πατερική σκέψη σημαίνει το πνευματικό κατόρθωμα να μπορεί ο άνθρωπος να διαχωρίζει καθαρά την αλήθεια από το ψεύδος. Ο διακριτικός, ανοίγω εισαγωγικά, ο διακριτικός, αυτός είναι ο όρος, σύμφωνα με την πατερική σκέψη, βοηθά, και εδώ ανοίγω πάλι εισαγωγικά, όσους πάσχουν ή αδικούνται ή είναι φτωχοί. Το βρίσκουμε μέσα στα πατερικά κείμενα. Κατά τον Ισαάκ το Σύρο, προϋπόθεση της διάκρισης είναι η γνώση του εαυτού. Να είναι κανείς σωστός διακριτικός. Είναι η γνώση του εαυτού μου. Ενώ ο Ιωάννης ο Συναήτης μας πληροφορεί ότι διάκρισης εστί, συνείδησης αμόλυντος και καθαρά αίσθησης. Για το λόγο αυτό, αν και ο ανθρώπινος βίος ευδοκιμεί μέσα στις ενέργειες των αρετών, γιατί λέμε ότι πώς ανθεί ο βίος όταν είμαστε ενάρετοι, πολύ ωραία, περί ηθικής μιλάμε. Η διάκριση και η ισότητα θεωρούνται τα πιο λαμπρά κοσμήματα της ψυχής. Κατά τον Ιωάννη το Δαμασκηνό, μίζων γάρ πασών των αρετών η διάκριση. Είναι η μεγαλύτερη από όλες τις αρετές η διάκριση, ως βασίλισσα ούσα και αρετή αρετών. Άρα βλέπετε ένας όρος αμφίσιμος, πώς μπορεί από τη μια να σημαίνει την καταστροφή του άλλου και από την άλλη το να σώσω τον άλλον. Ζούμε σε μια εποχή που όσο περισσότερο πληθαίνουν κείμενα τα οποία υποστηρίζουν την άρση των ανισοτήτων, την ισότητα των ανθρώπων και την καταδίκη των διακρίσεων, τόσο περισσότερο βαθαίνει το χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών, φυσιολογικών και μη φυσιολογικών ανθρώπων και τις συνέπειες του που οι διακρίσεις αυτές συνεπάγονται για την πρόσβαση σε ασφαλιστικούς φορείς, βαθμίδες υγείας και ούτω καθεξής. Η πρόταση της Εκκλησίας φαίνεται να είναι σταθερή από αιώνες. Δεν υπάρχει ουσιαστική αλλαγή κατά των διακρίσεων αν δεν υπάρξει αλλαγή του ίδιου του ανθρώπου, ο οποίος θα πρέπει προηγουμένως να συμφιλιωθεί με τη δική του εικόνα για να μπορέσει μετά να συμφιλιωθεί με τον πλησίον και να σεβαστεί τόσο τη βιολογική του ανεξαρτησία, τη βιολογική του ιδιαιτερότητα, όσο και την πνευματική και προσωπική του υπόσταση. Καταληκτικό. Εάν μια κοινωνία είναι διατεθειμένη να πάρει αυτή τη ρεαλιστική ιδέα και να χτίσει πάνω σε αυτή ένα νέο πολιτισμικό πρότυπο με κέντρο την παιδεία του έσω ανθρώπου, τότε θα μπορεί με ασφάλεια να περιφρουρεί τα δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις των μελών της. Πάνω απ' όλα θα κοσμείται από το περιστεφάνωμα της αυθεντικής σχέσης μεταξύ προσώπων που, επειδή ζουν σε αυτόν τον πολιτισμό, είναι σχεδόν αδύνατο να παραβιάσουν τις αρχές του και δεν έχουν άλλο δρόμο από το να σέβονται την ύπαρξη του άλλου και να αγαπούν το νόημα και τον πυρήνα αυτής της κοινωνίας, που είναι στην ουσία του η ίδια η ολοκλήρωση των ανθρωπίνων υπάρξεων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον καθηγητή τον κύριο Κορναράκη και φίλο μας. Στη λέξη διάκριση να βάλω και το διακριτικός με την έννοια του ευγενικός. Γιατί η ευγένεια είναι και αυτή με τις ανθρώπινες σχέσεις, κύριε συνάδελφε. Μόνο για το παραφύσιν και το καταφύσιν και το υπερφύσιν θα θέλαμε μία συζήτηση μεταξύ μας ημερών, έτσι, γιατί δεν είναι εύκολο να τα προσεγγίσουμε, ομοίως και την έννοια της συνειδήσεως.
Τώρα έχουμε τη χαρά να προσκαλέσουμε στο βήμα. Θα έρθει η ομάδα του Neuroteam Project από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Θα μας παρουσιάσει τις διακρίσεις που υπάρχουν μεταξύ των φύλων στη διάγνωση και τη θεραπεία ασθενειών. Η ομάδα απαρτίζεται από την κυρία Chrysoula Vassiliadi, την κυρία Maria-Helen Tsironi και την κυρία Κατερίνη Kosmetatou. Καλησπέρα σας. Είναι μεγάλη μας χαρά να βρισκόμαστε σήμερα εδώ και θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέρους όλης της ομάδας του Neuroteam Project, τον κύριο Πρωτοπαπαδάκη, για την πρόσκλησή του. Η Neuroteam αποτελεί μια επιστημονική ομάδα, η οποία έχει έδρα της στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης και απαρτίζεται από φοιτητές ιατρικής και γιατρούς. Και αντικείμενο μελέτης μας είναι κυρίως οι νευροεπιστήμες, με ιδιαίτερη έμφαση στην νευροανατομία. Οπότε, σήμερα, στο πλαίσιο της ημερίδας για την Παγκόσμια ημέρα βιοειθικής, μελετήσαμε το φαινόμενο gender bias στον τομέα της νευρολογίας και συγκεκριμένα στην έρευνα, τη διάγνωση αλλά και θεραπεία ασθενειών. Το gender bias, οι διακρίσεις μεταξύ των φύλων, ουσιαστικά αφορούν στην άνηση εκπροσώπηση αυτών. Όπως γίνεται αντιληπτό, αυτό θα οδηγήσει σε μια διαστρεβλωμένη κατανόηση τόσο της λειτουργίας του νευρικού συστήματος, όσο και της παθοφυσιολογίας των ασθενειών, των επιπτώσεών τους, αλλά και της αποτελεσματικότητας των θεραπείων μας. Αυτό, κατ' επέκταση, επηρεάζει τις τακτικές των επαγγελματικών υγείας, αλλά και τις τακτικές που εμείς ακολουθούμε. Το gender bias είναι παρόν και σε μεγάλο επίπεδο στην έρευνα. Παρατηρείται ότι πάρα πολλές μελέτες δομούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε να συλλέγουν δεδομένα μόνο από το ένα από τα δύο φύλλα, ή κατά κύριο λόγο τουλάχιστον από το ένα. Αλλά εν τέλει, αυτά γενικεύονται και τα πορίσματα που θα δημοσιοποιηθούν θα εφαρμόζονται και στα δύο φύλλα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού αποτελεί η έρευνα των... Συγγνώμη, ξέχασα να αλλάξω τις διαφάνειες. Ζητώ συγγνώμη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της διάκρισης του gender bias που εμφανίζεται στο κομμάτι της έρευνας είναι η μελέτη των μονοκλονικών αντισωμάτων στη θεραπεία της παλαιολής σκλήρυνσης. Η συγκεκριμένη νόσος εμφανίζεται σε αναλογία 2:3, δύο με τρεις γυναίκες προς έναν άνδρα. Στους άνδρες, η εξέλιξη της νόσου είναι ταχύτερη, η πρόγνωση χειρότερη και οι γνωσιακές διαταραχές και η ατροφία σημαντικότερες, ενώ στις γυναίκες εμφανίζονται περισσότερες φλεγμονώδεις βλάβες και εξάρσεις. Συγκεκριμένα, η θεραπεία των μονοκλονικών αντισωμάτων σήμερα αποτελεί την πιο αποτελεσματική θεραπεία για να περιορίσει τις εξάρσεις και τις φλεγμονές. Όμως, δεν υπάρχουν καθόλου δεδομένα ως προς την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια αυτής της θεραπείας για τα δύο φύλλα. Ενώ στις κλινικές μελέτες συμμετέχουν αριθμητικά περισσότερες γυναίκες, εν τέλει τα αποτελέσματα έχουν γενικευτεί και δεν έχουμε δεδομένα για το κατά πόσον αυτό έχει την ίδια ασφάλεια και αποτελεσματικότητα τόσο σε άνδρες όσο και γυναίκες. Επομένως, ακόμα και η μη ορθή ανάλυση και η γενίκευση των δεδομένων μας εντάσσονται στο κομμάτι του gender bias και περιορίζουν την εγκυρότητα των μελετών, αλλά και την αποτελεσματικότητα των θεραπείων μας. Περνώντας στο κομμάτι της διάγνωσης, ένα ακόμα παράδειγμα είναι μερικές μέθοδοι που χρησιμοποιούμε για τη διάγνωση της νόσου του Alzheimer. Οι συγκεκριμένες τεχνικές εστιάζουν κυρίως στο verbal short-term memory. Περιλαμβάνουν δηλαδή λίστες λέξεων, ιστορίες και άλλες λεκτικές τεχνικές. Ωστόσο, τα θηλυκά άτομα εμφανίζουν ένα πλεονέκτημα στο verbal memory λόγω των αυξημένων επιπέδων εστραδιόλου σε σχέση με τους άνδρες. Επομένως, στα αρχικά στάδια της νόσου, ενώ εμφανίζονται παθολογίες σε νευρολογικό επίπεδο, δεν παρατηρείται τόσο μεγάλη έκπτωση της λειτουργίας του verbal memory. Οπότε,
καθυστερεί η διάγνωση στο γυναικείο πληθυσμό. Και αυτό, όπως είναι φυσικό, επιβαρύνει εν τέλει την πρόγνωση και δυσκολεύει τις θεραπευτικές μας προσεγγίσεις. Λαμβάνοντας υπόψη αυτά, θα προτείναμε προφανώς οι έρευνες να περιλαμβάνουν εξίσου άνδρες και γυναίκες. Με αυτόν τον τρόπο, θα εξετάζεται καλύτερο τρόπος εκδήλωσης της νόσου και στα δύο φύλλα και θα μπορούν να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές στις διαγνωστικές μεθόδους βάσει της παθοφυσιολογίας αλλά και της συμπτωματολογίας στο κάθε φύλλο. Και έτσι θα επιτυγχάνεται καθολικά η πρώιμη διάγνωση. Καλησπέρα και από μένα. Το φαινόμενο των έμφυλων διακρίσεων δεν περιορίζεται στο στάδιο της διάγνωσης μιας νόσου, αλλά επεκτείνεται και στη θεραπεία, ήδη από τα πρωτόλια της, δηλαδή το στάδιο της ανάπτυξης των φαρμάκων. Τόσο στα πειραματόζωα που επιλέγονται, όσο και στους ασθενείς που συμμετέχουν στις κλινικές μελέτες, υπερτερούν αριθμητικά οι άρενες. Αυτή η προτίμηση φαίνεται να οφείλεται στη μεγαλύτερη πολυπλοκότητα της γυναικείας φυσιολογίας, που καθιστά το οικονομικό κόστος για τους ερευνητές υψηλότερο. Παράλληλα, κατά την κλινική φάση ανάπτυξης των φαρμάκων, ορισμένοι ερευνητές ενοχοποιούνται ότι προτιμούν λιγότερο τις γυναίκες, διότι υπάρχει πιθανότητα το παρασκεύασμα να επηρεάσει τη γονιμότητά τους. Δηλαδή, πολύ συχνά, μελέτες εκτελούμενες κατά κόρον σε άνδρες αποτελούν τη βάση της θεραπείας ανδρών και γυναικών. Παρότι σήμερα γνωρίζουμε ότι ο μεταβολισμός των φαρμάκων διαφέρει σε ορισμένα στάδια ανάμεσα στα φύλλα. Όπως γίνεται αντιληπτό, αυτό μπορεί να καταστεί άκρως επικίνδυνο για τις γυναίκες που θα λάβουν αυτά τα φάρμακα, τα οποία είτε δρούν με μηχανισμούς που δεν λαμβάνουν υπόψη τις διαφορές στη φυσιολογία, είτε χορηγούνται σε δόσεις που είναι αποτελεσματικές για άνδρες ασθενείς, προκαλώντας παρενέργειες. Και πράγματι, αξίζει να διαρωτάται κανείς, γιατί η αναπαραγωγική λειτουργία της γυναίκας κρίνεται περισσότερο σημαντική από την ενσυνόλο υγεία της και δυνητικά τη ζωή της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η χορήγηση μιας φαρμακευτικής ουσίας, της ζολπιμέδης, για την αντιμετώπιση της αϊπνίας. Για την ουσία αυτή, αρχικά δεν γινόταν διάκριση της χορηγούμενης δόσης μεταξύ ανδρών και γυναικών. Όμως, έπειτα από την αναφορά σημαντικού αριθμού τροχαίων σχετιζόμενων με τη ζολπιμέδη, ευρέθη ότι οι γυναίκες μεταβολίζουν την ουσία αυτή με χαμηλότερο ρυθμό. Ύστερα από τη μείωση της χορηγούμενης δόσης στις γυναίκες κατά 50%, περιορίστηκαν και τα τροχαία αυτής της αιτιολογίας. Άρα, προκειμένου να επιτυγχάνεται η μέγιστη αποτελεσματικότητα και να περιορίζεται η τοξικότητα, δεν θα ήταν πιο αποδοτικό οι μελέτες ανάπτυξης φαρμάκων να αποκτήσουν και φυλλοειδικό προσανατολισμό? Παρά τις προσπάθειες που γίνονται για τη δημιουργία κατευθυντήριων οδηγιών που θα περιορίσουν το φαινόμενο των έμφυλων διακρίσεων στην ιατρική, πρέπει να γίνουν ακόμα πολλά βήματα. Απαραίτητη προϋπόθεση για τον περιορισμό του φαινομένου αποτελεί η ταυτοποίηση της γενεσιουργού αιτίας. Πληθώρα ερευνών εξάγουν το συμπέρασμα πως βασικός παράγοντας είναι η περιορισμένη εκπροσώπηση των γυναικών τόσο στον χώρο της έρευνας, όσο και σε ηγετικές θέσεις. Μπορεί πλέον στη χώρα μας ο αριθμός των ιατρών, των ανδρών και των γυναικών ιατρών να είναι περίπου ίσος, ωστόσο ο αριθμός των γυναικών που κατέχουν θέσεις ισχύως και ηγούνται επιστημονικών μελετών είναι περιορισμένος, οδηγώντας σε περιορισμένη ορατότητα και συμπερίληψη των γυναικών. Καθώς προετοιμάζαμε αυτό το κείμενο, μας γεννήθηκαν πολλά ερωτήματα. Από πού πηγάζει και τι είναι αυτό που ακόμα συντηρεί αυτές τις τακτικές? Κανείς δεν μπορεί βέβαια να μην αναφερθεί στο συστημικά ιστορικό παραγωνισμό της υγείας των θηλυκοτήτων, της ιατρικοποίησης της αναπαραγωγής τους και του στιγματισμού τους. Και ενώ γίνονται αντιληπτές αυτές οι διακρίσεις, ποια η μέριμνα προς τον περιορισμό τους σε επίπεδο πολιτείας? Μήπως η περιορισμένη εκπροσώπηση των γυναικών στον ακαδημαϊκό και ερευνητικό χώρο επηρεάζει και προσανατολίζει την ερευνητική μελέτη και την κλινική πράξη? Ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν, ποια κριτήρια θα ήταν ωφέλιμο να θεσμοθετηθούν και ποιο το αντίκτυπο αυτών των διακρίσεων στους ασθενείς μας? Με συγχωρείτε. Ευχαριστούμε πολύ.
Τέλεια, ευχαριστούμε πολύ. Ύστερα από αιώνες λανθασμένων διαγνώσεων, επικίνδυνων θεραπευτικών πρακτικών και νευρολογικών νόσων με αποκλειστικά γυναικείο πρόσημο, η σύγχρονη νευρολογία αξιολογεί και διαγιγνώσκει νόσους στα δύο φύλλα βάσει κοινών διαγνωστικών κριτηρίων. Παρά τα αυτά, η ιατρική σήμερα, σε ερευνητικό και κλινικό επίπεδο, βρήθη έμφυλων, κοινωνικών και οικονομικών διακρίσεων. Ο δικός μας, ο ρόλος του ιατρού, δεν περιορίζεται στη διάγνωση και στη θεραπεία, αλλά επεκτείνεται και στην προσωπική και συστηματική καταπολέμηση των διακρίσεων. Μόνο έτσι η υγεία, ως θεμελιώδες και πανανθρώπινο αγαθό, θα μπορέσει να παρέχεται οικουμενικά και με ασφάλεια. Δίχως περιορισμούς, δίχως το στίγμα. Ευχαριστούμε πολύ. Να κάνω ένα σχόλιο και θα το πω εγώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα καταλαβαίνω γιατί οι πρώτες των πρώτων στην ιατρική σχολή είναι κάθε χρόνο γυναίκες και δεν είναι άντρες. Μετά κάπου κάτι γίνεται. Μετά η αξιοκρατία κάπου ίσως χαλάει. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε μέχρι στιγμής. Τι επακολουθεί? Λοιπόν, πριν κλείσουμε, θέλω να δώσουμε το λόγο στο ακροατήριο για τυχόν ερωτήσεις προς τους ομιλητές, αλλά μόνο για 10 λεπτά, σας παρακαλώ, γιατί έχουμε ήδη ξεφύγει. Ευχαριστώ. Θα σας δώσουμε αμέσως. Ναι. Μήπως να έρθω αν βολεύει. Καλησπέρα σας. Το όνομά σας? Βαλιάνος ονομάζομαι. Βαλιάνος Νικός. Πρόσφατα στους ελληνικούς κινηματογράφους το καλοκαίρι προβλήθηκε μια ταινία ισπανική με τίτλο «Τεχνητή δικαιοσύνη». Τεχνητή δικαιοσύνη. Μάλιστα, ισπανική λοιπόν. Σε αυτή την ταινία είχαμε έναν δικαστή, ο οποίος καλούνταν να λάβει μια απόφαση με τη συνδρομή της τεχνητής νοημοσύνης μέσω ενός υπολογιστή και μάλιστα απόφαση στο ποινικό δίκαιο, και έτσι η απόφαση που ελάμβανε του έδινε μία πρόταση ένας υπολογιστής και του έλεγε το ποσοστό με το οποίο θα ήταν κάποιος ένοχος ή αθώος. Θα ήθελα τη γνώμη σας, κυρία Παναγοπούλου, στην προοπτική μελλοντικής εφαρμογής πραγματικές συνθήκες, δηλαδή να εφαρμόζεται, να λαμβάνεται μία απόφαση στην οποία να συνδράμει η τεχνητή δικαιοσύνη, η τεχνητή νοημοσύνη. Συγγνώμη για το τρακ τώρα, γιατί δεν είχα σκεφτεί να ρωτήσω. Ποια είναι η προοπτική, αν πιστεύετε εσείς ότι μπορεί να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο, δηλαδή ένας δικαστής να λάβει απόφαση και να τον βοηθάει ένα μηχάνημα το οποίο έχει δημιουργήσει ένας άλλος άνθρωπος? Ευχαριστώ. Εντάξει. Η θέση μου είναι ξεκάθαρη. Το μηχάνημα δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον δικαστή, αλλά να τον υποβοηθήσει. Είμαι πολύ θετική στη χρήση του μηχανήματος, αρκεί να έχουμε τροφοδοτήσει το μηχάνημα με τον αλγόριθμο με σωστές στατιστικές. Επομένως, δεν θεωρώ ότι ποτέ δεν μπορεί η τελική κρίση να παράγεται από τον αλγόριθμο. Πρέπει να παράγεται από έναν άνθρωπο, ο οποίος θα λάβει όλα τα πραγματικά περιστατικά υπόψη του, θα λάβει υπόψη τον αλγόριθμο, αλλά μπορεί να διαφοροποιηθεί. Και μάλιστα θα πρέπει να αιτιολογήσει γιατί δέχτηκε το πόρισμα του αλγορίθμου ή γιατί διαφοροποιήθηκε. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Να πω κι εγώ κάτι, κύριε Βαλιάνο, από τα νομικά. Ο δικαστής πάντα κάνει ηθική εκτίμηση των αποδείξεων. Δεν κάνει μόνο λογική, αλλά συνεκτιμά το όλο κόντεξ. Είναι ηθική η απόδειξη. Θα γίνει και... Okay. Άλλη ερώτηση, απλώς να είναι λίγο σύντομες οι ερωτήσεις. Έχει και εδώ μπροστά σηκώστε. Ναι. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Λοιπόν, Ηλιοπούλου ονομάζομαι. Ήθελα να ρωτήσω τις γιατρίνες εάν λαμβάνουν υπόψη, κάνουν ήδη μια διάκριση, θεωρώ κατά την άποψή μου, τώρα αυτό είναι θέμα συζήτησης μεγάλης, τα άτομα του λεγόμενου τρίτου φύλου, γιατί στο μεταβολισμό, από ό,τι θυμάμαι,
και στα ορμονολογικά και σε όλα αυτά. Δεν είδα να μελετάτε, δηλαδή, κάποιος ο οποίος είναι τρανς άτομο. Ακούω συνέχεια τη διάκριση άνδρας-γυναίκα. Τελικά ιατρικώς τι γίνεται, γιατί ψυχολογικά ξέρουμε, εντάξει. Στη συμπερίληψη όμως της έρευνας δεν βλέπω τα τρανς άτομα. Ευχαριστούμε πολύ για την ερώτηση. Σε ό,τι αφορά τα transgender άτομα και τα άτομα μη διαδικού φύλου, η έρευνα είναι ελλειπής. Πάντως, από έρευνες που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο, φαίνεται ότι αυτά τα άτομα όντως είναι πιο επιρρεπή να πέσουν θύματα ιατρικής εξουσίας και να δεχθούν διακρίσεις και εντός του κόλπου του νοσοκομείου. Ωραία. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Κονταράκης έχει μία ερώτηση να κάνει. Αν μπορείτε να του δώσετε το μικρόφωνο. Κυρία Καραμαλτζιάννη, ευχαριστώ. Είμαι ο Γιάννης Κονταράκης και θα ήθελα να κάνω κι εγώ μια ερώτηση. Περισσότερο αφορά τον κύριο Κορναράκη, αλλά απαντάει όποιος θέλει. Είπατε, κύριε Κορναράκη, αν δεν κάνω λάθος, στην παρουσίαση για το κοινωνικό στιγματισμό και τον ατομικό στιγματισμό. Αυτοί οι δύο στιγματισμοί είναι σε μια αλληλουχία, δηλαδή ο ένας συμπληρώνει τον άλλον στιγματισμό ή ο ένας εξαρτάται από τον άλλον. Ποια είναι η απόψή σας? Ναι, κατάλαβα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση του ενός εκ των αρίστων μαθητών που είχα ποτέ. Θα ήθελα λοιπόν να πω στο Γιάννη ότι ναι, είναι προφανές ότι υπάρχει μία σχέση ή μπορεί να υπάρχει, δηλαδή με την έννοια ότι ο αυτοστιγματισμός μπορεί να οδηγήσει σε μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία που λέμε, δηλαδή γίνεσαι κάποια στιγμή και μπαίνεις σε ένα στάτους κοινωνικού στιγματισμού. Το ζήτημα είναι, και νομίζω ίσως ακολουθώντας και κάποιες σκέψεις, πώς θα καταφέρει κάποιος να ξεπεράσει οποιοδήποτε στίγμα του δημιουργεί η κοινωνία, διότι και ο αυτοστιγματισμός δεν γίνεται από μόνος του. Είναι μία αλληλεπίδραση με την ίδια την κοινωνία. Δηλαδή καταλαβαίνει ποια άτομα είναι αποδεκτά και ποια άτομα δεν είναι αποδεκτά σε ένα κοινωνικό προφίλ. Επομένως, ο αυτοστιγματισμός είναι και μια ψυχολογική διαδικασία, η οποία προέρχεται από το feedback που έχει στη σχέση με το κοινωνικό σύνολο. Οπότε, υπό την έννοια αυτή, το πρόβλημα δεν είναι τόσο στο πώς μετά διαμορφώνεται μια ομάδα περιθωριακή. Είναι πώς ο ίδιος ο πολιτισμός προσπαθεί να βοηθήσει τον άνθρωπο εκείνον, ο οποίος έχει προσωπικές ανασφάλειες που οδηγούν σε ένα αυτοστιγματισμό, να μπορέσει να ξεφύγει από αυτές. Και αυτό που είπα, θα μπορούσα να πω και κάτι παραπάνω, ότι ζούμε σε μια κοινωνία η οποία φτιάχνει παγκόσμιες ημέρες κατά της ομοφυλοφιλίας, για τα άτομα με ειδικές ανάγκες κτλ., προσπαθώντας να ξεπεράσει το άλοθη, να εξορκίσει το άλοθη της αδυναμίας της, να φτιάξει έναν πολιτισμό, ουσιαστικά έναν αϊθαλή ή, αν θέλετε, έναν πολιτισμό των θαλερών πραγμάτων, να θυμηθώ λίγο τον ποιητή. Υπό την έννοια αυτή, είναι μία ευθύνη συνολική, και το μόνο που εγώ μπορώ σε αυτή τη φάση να πω ευχετικά είναι ότι κάθε άνθρωπος ο οποίος αισθάνεται διαφορετικός να κλείσει τα αυτιά του και να προσπαθήσει μόνος του να μπορέσει να ορίσει την εικόνα του. Είναι δύσκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι οι αλληλεπιδράσεις δεν μας αφήνουν, αλλά και από την άλλη πλευρά δυστυχώς ζούμε σε μια κοινωνία που πρέπει να διεκδικήσει στο αυτονόητο. Ευχαριστώ. Σωστό. Ευχαριστούμε πολύ. Άλλη ερώτηση υπάρχει? Μισό λεπτό. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για το γόνιμο διάλογο. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Πρωτοπαπαδάκη, θέλω να ευχαριστήσω τους συμμετέχοντες, τους διοργανωτές. Ελπίζω να συναντηθούμε ξανά του χρόνου. Professors Savulescu and Andorno, thank you once again for your time and for sharing your knowledge with us. We are deeply grateful. Thank you.
Κύριε Πρωτοπαπαδάκη, έχετε το λόγο. Λοιπόν, το έχουμε, εντάξει. Είναι μια πολύ σύντομη αποφώνηση. Ελπίζω όλοι να περάσατε πάρα πολύ όμορφα και να ωφεληθήκατε. Να ωφεληθήκαμε όλοι από το συγκεκριμένο επιστημονικό γεγονός, το οποίο δεν θα μπορούσε να κλείσει χωρίς την αναφορά. Αναφέρθηκα στην σύντομη εισαγωγή στους ανθρώπους οι οποίοι συνήργησαν ώστε να γίνει πραγματικότητα αυτό το γεγονός. Νομίζω ότι αξίζει να αναφερθούν και ονομαστικά. Δώστε μου 3 λεπτά συγκινησιακής αναφοράς, αν με επιτρέπετε, σε ανθρώπους που αγαπώ και εκτιμώ πολύ και οι οποίοι είναι σταθεροί, μόνιμοι και πιστοί συνεργάτες όλων των προσπαθειών που γίνονται από το εργαστήριο. Θέλω να ξεκινήσω με τους αγαπητούς μου συναδέλφους στο τμήμα, οι οποίοι τίμησαν με την παρουσία τους στην σημερινή εκδήλωση, και θα αναφερθώ μόνο σε αυτούς και όχι στους ομιλητές, στον κύριο Πανταζάκο και στην κυρία Χωριανοπούλου, οι οποίοι βρίσκονται εδώ και προείδρευσαν στη δεύτερη συνεδρία. Πριν από πολλά χρόνια η τύχη έφερε στο δρόμο μου, με ευλόγησε μάλλον, με την Κωνσταντίνα Μιλωνά Γιαννακάκου, η οποία τη γνώρισα ως υποψήφια διδάκτορα, πλέον είναι διδάκτορ φιλοσοφίας. Η κυρία Μιλωνά Γιαννακάκου έχει αναλάβει και φέρνει εις πέρας με τρόπο άριστο την πάρα πολύ απαιτητική αυτή διοργάνωση, την ετήσια αυτή διοργάνωση. Από το 2016, Ντίνα, νομίζω ή 2015, φοβάμαι ότι είναι από το 2015, φοβάμαι γιατί τα χρόνια περνάνε γρήγορα, τέλος πάντων, μέχρι σήμερα, κάθε χρόνο και με περισσότερες απαιτήσεις, κάθε χρόνο και καλύτερα. Θέλω να την ευχαριστήσω θερμότατα. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ανδριανή Αυγερινού, στενή συνεργάτητα στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας, σε όλα τα εγχειρήματα του εργαστηρίου. Είναι εκεί ακούραστη και συμμετέχει. Την Ελίνα την Καραματζιάννη, επίσης τη γνώρισα ως υποψήφια διδάκτορα, πλέον και εκείνη είναι διδάκτορ. Τη Μαρία Ζάνου, η οποία είναι η νέα γενιά, ας πούμε, στους συνεργάτες του εργαστηρίου. Βέβαια, τον Αχιλλέα τον Κλεισούρα, δεν ξέρω αν είναι εδώ ο Αχιλλέας αυτή τη στιγμή, ο οποίος ως μέλος ΕΤΕΠ του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας, αλλά και ως φίλος, υποστηρίζει τις δράσεις του εργαστηρίου εδώ και μια δεκαετία. Ένα καινούριο μέλος του εργαστηρίου, τον κύριο Ρέστη Χάρο, ο οποίος με την καλλιτεχνική του ευαισθησία συνέδραμε την διοργάνωση αυτή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, και βέβαια τη Βίκη Μπαφατάκη, η οποία για το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας έχει αναλάβει το επίμοχθο έργο της προβολής και της διάχυσης των δραστηριοτήτων του εργαστηρίου. Κρατώ για το τέλος όμως 3 παιδιά τα οποία με συγκίνησαν πάρα πολύ με την παρουσία τους, με τη διάθεσή τους και με την ανιδιοτελή τους δέσμευση, να το πω έτσι, σε αυτό το εγχείρημα. Μιλάω για την κυρία Έφη Κουτσούκου. Είναι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Φιλοσοφίας, οι οποίοι προσφέρθηκαν να συνδράμουν στην διοργάνωση της εκδήλωσης αυτής και το έπραξαν με πολύ μεγάλη επιτυχία. Μιλάω για την Έφη την Κουτσούκου, για τον κύριο Σταύρο Γκιόκα και για τον κύριο Στέφανο Δήμο. Παρέλειψα να αναφερθώ στον Γιώργο τον Κοστελέτο. Γιώργο, αν είσαι εδώ, ζητώ συγγνώμη. Κάποιον θα ξεχάσει, δεν γίνεται, τέλος πάντων. Καμιά φορά ξεχνάμε και τους πολύ αγαπημένους μας, έτσι. Λοιπόν, αλλά θέλω να κλείσω με τα 3 αυτά παιδιά, τους 3 αυτούς προπτυχιακούς φοιτητές. Ξέρετε, κανείς όταν προχωράει στη ζωή του και έχει φτάσει κάπου στα μισά, θέλει να κοιτάζει τις νέες γενιές και να βλέπει ανθρώπους οι οποίοι του δίνουν ελπίδες. Λέει ο Νίτσε, στους άλλους αγαπάω τις ελπίδες μου. Και εγώ λοιπόν σε αυτά τα παιδιά και σε όλους όσους ανέφερα προηγουμένως, αγαπάω τις ελπίδες μου. Θέλω να τελειώσουμε με ένα χειροκρότημα για όλους αυτούς οι οποίοι βοήθησαν στη διοργάνωση αυτής της Παγκόσμιας Ημέρας Βιοειθικής. Ευχαριστώ θερμά όλους.